Abhishek, start. Hi everyone. Uh, Welcome for this wonderful session of overview of embedded systems. Uh, Hope everyone is staying safe and preparing well for your examinations, even in this tough pandemic situations. You guys are doing exceptionally good and preparing for your examination. That's completely appreciable. And first of all, I'd like to thank Vikas for this excellent opportunity and the EduMoon organizing committee for this wonderful opportunity. Please do subscribe EduMoon. It's really a loving platform where you all can learn and explore a lot of stuff in the coming future. So yeah, let's dive deep into the topic, and it's let's keep this lecture or let's keep this overview very simple because I know all of you are very much worried regarding the paper or I mean the toughness of the paper or how the paper is gonna be, what to read, what not to read. But that's okay. We can do it very easily. We can do it, you know, achieving. We can achieve it just by putting small temporary goals, which helps us out in reaching the biggest permanent goal. That is, to get good marks in the examination. We have to accept the fact for this time that we are doing this to achieve some good marks in our examination. Yeah, that's okay. So no problem. Yeah, the schedule for today's overview lecture or overview revision lecture probably would be the following. I'm just screen sharing so that, yeah. So how I'm gonna define this particular, lecture module, or probably how I'm gonna carry forward this particular module is in pretty easy and simplest way. First, let's go through your syllabus, which is very important. Okay, I'll first put you on the syllabus page so that you'll just know what all contents are there, what all contents need to be discussed in today's this thing, so that then I can give you a brief schedule on how and what things needed to be done. So yeah, just give me a second so that I'll display the syllabus, display your syllabus. Probably it's something which is very important. Okay. Yes, I think it's a bit blurry, but that's okay. So this is the updated syllabus, right? So yeah, the first chapter is introduction to the embedded systems, examples, typical hardware, memory, microprocessor, buses, architecture. Then comes the interrupts. Then your second chapter is software architecture. Then your third is RTOS, which is the real-time operating system. Then comes the intertask communication, then the design issues of RTOS, and the last is embedded software development tools. That's a brief uh, overview or the outlay of your syllabus. Okay, so it's very simple. Okay, the introduction to embedded systems is very simple. Okay, so first examples. You deal with the examples. Okay, and I suggest everyone, if there is any possibility, just try keeping this book with you. That is an embedded software primer, David E. Simon. It's a Pearson publication. Okay, it's one of the best textbooks. Okay, even a layman can probably understand. So don't worry. Now I don't suggest you to read this entire textbook. Rather than I'll just tell you guys how to and what to present.
Okay, how to and what to present. So for example, yes, coming to the examples. Okay, I'll give you some examples for embedded systems so that you can just Google out them and you can you know present it in your exams. Okay, so probably some of the good examples that we can uh, consider is uh, yeah, firstly, telegraph is a very good example. Okay, so in telegraph, what you have to write, just write about a telegraph. Okay, how it is connected to a printer, or some of its basic advantages and disadvantages. You can just do it. A telegraph, has uh, okay, this is the diagram of a telegraph, if you can see. Okay, you'll just even find it in Google, but this is a simple diagram of a telegraph. Okay, so you'll just write some of the some important or some basic stuff related to this particular telegraph, if in case they ask you in your examination. Okay, then we need to understand some of the embedded systems terminology. Okay, like reliability, debuggability, testability. Okay, so no worries, I'll introduce all these words. So one exam you can probably consider as telegraph, and the other example is uh, cordless barcode scanner. So this is one more example, cordless barcode scanner. Okay, so I'll even show you the diagram of a cordless barcode scanner. That is, we see in a we see probably this in our shops, the grocery stores or anywhere else these days. So this is how a cordless barcode scanner looks. Okay. Then one more example for an embedded system would be laser printers. Okay. So all you guys should simply do is, because see, everyone has got their own way of understanding, everyone has got their own way of, presenting. So I suggest you don't need to draw these diagrams in your examination. Rather, what I suggest you is, in case if they ask you to discuss about some examples of an embedded system, don't probably search for different examples. Let's simply follow your textbook. That's it, because you don't have much time, right? So if we probably waste our time searching for example, it's going to take a lot of time. Rather, what you're going to do is, just I've given you three examples. Once we're done with this lecture, anyways, you all have to revise the stuff which is being dealt now. So what you're going to do is just Google them regarding telegraph, codeless barcode scanner, laser printer. Keep a note of some important points. Keep note of some important points. Just present them in your exam. That's it. Okay. So these three are some examples regarding an embedded system. Okay. So I'll add a point. Okay. Saying examples of embedded systems. Okay. These are some examples. So this is the first part. That is the first part. That is overview. Anyone have any doubts? You just can put it up in the comment section, and I'll be able to answer all your doubts. Okay. So this is dealing with the examples part, right? Good. So yeah, once the example part is done, then probably we'll be looking at the typical hardware. Okay. Typical hardware is very simple. Typical hardware, it oops, sorry. Yeah. Typical hardware, probably deals with uh, what kinds of hardware exactly, or to be more precise. So if suppose if in general, like what types of hardware parts are typically found in embedded systems, then you can just it's a piece of cakewalk. Or else I'll brief you out how it goes. So coming to typical hardware, first first, all of the systems need a microprocessor. Okay, firstly, all of the systems need a
microprocessor. Okay, the types of microprocessors which are used in embedded systems are various. Okay, are various. There are varieties of microprocessors which are being used in the embedded systems. I'll just show you a family of microprocessor stuff so that you can just replicate the same in the exam. Sorry, I think there's something wrong with my. Yes. See, this is the most important stuff. I'll share this even in the resource section of the uh, EduMoon stuff, so that or you'll be able to access these. I'll try to put. I'll ask the EduMoon stuff so that they can put it in the description, or so you can even keep up this. So just look. This is something which is very important. Okay, as you can see, this is a list of some of the common microprocessor families. Okay, and it has got its characteristics. Say for example, Zlog Z8 family, the bus width is 8, and it has got some largest external memory. It has got internal peripherals. Okay, the speed. In case if they ask you, can you give us some examples or some microprocessors used in our embedded system, or else they might ask you in this way. They might ask you to define what an embedded system is. So you can just define an embedded system is nothing but a computer system hidden inside a product other than a computer. Okay, I'll just write it down for you so that whenever you're gonna probably look at this, you can just pause it there and you can just go through it. So an embedded system is nothing but an embedded an embedded system is any computer system hidden hidden any computer system hidden inside a product, hidden inside a product. To be more precise, it is other than a computer. So an embedded system is any computer system hidden inside a product which is other than a computer. So that's a basic definition. And if you want to add some of the microprocessors used in an embedded system, then I think this is all yours. Yeah, these are some of the microprocessors which are used. Zlog Z8 family, Intel 8051, Zlog Z80, Intel 80188. Okay, these are all different kinds. You don't need to remember all these stuff. You can just put any 3 or 4 microprocessors in your brain, and you can just put it on the paper for your examination. Okay, yeah. Moving forward, yeah, it's something which I need to mention more in the typical hardware is basically you need to understand one thing. Okay, the most important thing is an embedded system. Any embedded system. Okay, so I can say this: an embedded system needs a embedded system needs a memory for 2 purposes. Okay, so one is to store its program. Okay, one is to store its program, and the other is to store its data. This is a very important point. Okay, so I'll just tell you a simple technique. If they ask any question in this embedded systems paper or anything which has got to do with embedded systems, you just first, to elaborate your answer or to probably elongate your answer, what you can just do is give a definition for embedded system. An embedded system is a computer system hidden inside any other product. And an embedded system needs memory for 2 purposes. One is to store the program, one is to store the data. That's it. Okay, that's it, right? See, when you are storing a program is nothing but if you have some data,
or if you're writing a code, okay, to test your code, you need some data. And in order to use that data, you have to assign some memory even for that data. So that's the reason one is to store its program and the other is to store its data. So unlike on a desktop system, what happens is the in a desktop, okay, in a desktop, the program and data are in generally stored in the same memory. But embedded systems, it is not like that. Embedded systems, what they do is they use different memories. They use the different memories for each of these two. Because why? Because an embedded system does not have a hard disk. This is one of the most important. Embedded system does not have a hard drive or hard disk drive. Okay, from which to load its program. Rather rather a program must be stored in its yeah. So in case what happens is even if the power is turned off, it helps you out a lot. Got it? So the memory, say for example, in your general desktops, the memory in the desktop, probably forgets everything if the power is lost or when the power is turned off. But the embedded system, in general needs some special kinds of memory. In general needs some special kinds of memory to remember the program even if there is no power. So in the desktops, in the desktop system, the uh, the program which is in the memory is forgets, or the memory forgets the content when the power is lost. But in embedded systems, it needs some kind of special thing so that it can remember the program even if there is no power. Okay, this entire stuff you'll be discussing in the later chapters. Okay, I'm just going through what are all important. So embedded systems are more okay after the probably the processor and the memory. Embedded systems are more noted for what they do not have. Okay, so most embedded systems do not have the following. That is, most 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 embedded systems do not have the following. So firstly, they don't have a keyboard. Okay, because some just simply have a push button. Okay, they firstly, okay, they don't have a keyboard because, say for example, to switch on a fan, you don't need a keyboard, right? You just need an on and off switch. That's it. Even fan is an embedded system. They don't have a keyboard, and sometimes they don't even have a screen. Okay, they don't even have a screen. The good example is LEDs, light emitting diodes. Probably that's a LED screen, we say. Okay, so it's few light emitting diodes. Okay, I can be more precise. Say for example, the liquid crystal display. Yeah, a crystal display, and a laser printer, for example, a laser printer. Then they don't have. I can say it's a disk drive. They don't have a disk drive. Okay, and probably we'll just add one more. Okay, so that in your exam your answer elongates or elaborates. They don't have compact discs. They don't have compact discs. You can also add like speakers. Sometimes they don't have microphone. See, I'm not generalizing stuff. Sometimes they might not have speakers. Some embedded systems might not have speakers. Some embedded systems might not have modems. Some embedded systems might not have keyboards. Okay, so in different cases, different uh, different elements or different these things are probably might be missing in the embedded systems. So it's not necessary that everything needs to be there in an embedded system. Okay, sometimes embedded systems might not have a keyboard, sometimes they might not have a disk drive, sometimes they might not have a compact disk. That's how it goes.
So this is the stuff related to the typical hardware. Okay, so I'll introduce you to some of the important terminology now itself, so that down the lane you won't be facing any issues. One is your throughput. Okay, one is throughput, then response, then goes testability. Okay, then is debug, debug ability, then reliability, memory space. Okay, and I can say processor hot levels. And the cost. Just I'll anyways you keep the screen. I'll use the screen as much as I can. So that if it's possible, you can just write down these points. Then later Google the stuff. Write down some important points related to this. Okay, and you can just present it in your examination. I'm just telling you which all probably you can use in presenting for your examination. That's it. So that's it. That completely deals with the examples, typical hardware, memory, microprocessors. Then it goes for buses. Introduction 805 and microcontroller architecture and programming. It is the same which you have seen in the microprocessors. So it is the same. You have got nothing to do. I'll even tell you which resources you need to refer to so that it will be more interesting and more understanding for you guys. Okay. Then, okay, then I hope is it as the pay is good. Are you guys following? Are you guys able to follow this? So I'll try uploading this Google Drive link so that this has got the pictures of what all are very important in terms of the block diagrams, because embedded system is all about writing some simple code. I'll even give you a common code where you can put it out for, probably 3, 4 concepts. You can put it the same code, but the description changes. Okay, this is one of the most important diagrams, one good important diagram. This is just a block diagram. I'll tell you what this block diagram refers for and why is it important. Okay, so yes, then connecting you to the next topic, uh, I'll introduce you to open collector and price stating outputs. Okay, it's open collector and price stating output. So you can this is completely a theory based. Okay, I'll just explain you this block diagram also. You can just if possible, you can just take up a running notes. Okay, so open collector and price stating output. So one special class of output or one special class of outputs are the open collector outputs. Okay, what they does is they allows you to attach outputs of several other devices to drive a single signal. You got it? Like several other devices output to drive a single signal. What happens if, say, for example, okay, I'll just draw something so that it will be more easy for you. Okay, rather than me, dictating stuff. It will be easy if I can draw and yeah. So let me go by the definition. Okay, it's very simple. I'll just go through. So attach the outputs of several devices together to drive a single signal. Okay, let us assume this is some gate. Okay, let it be an AND or not, and I'm having outputs, several outputs. Okay, and assume this is output 1. Okay, this is output 2. This is output 3. Okay, these all
These all outputs, they have come from different signals. Say for example, here I have a device, okay, and here I have some other thing, and here I have some other thing, okay, and this has given me this output. Okay, this has given me the output. This has given me the output. Okay, these are outputs. These are outputs of these inputs, say for example. Okay. So open collector outputs are, a special kinds of outputs, or a special class of outputs. They help us, or they allows you to attach. Okay, these are all the outputs. They help us to attach outputs of several other devices to give us a single signal. Okay, so combining all these signals, I'm able to give you a single signal. In what happens if, suppose if these all outputs are high, if these all outputs are high, it gives high. If all these outputs are low, the output of this main, I'll put this as M so that you can understand. If all these are probably low, then this would be low. So this is how in general the usual case happens. But in the open collector output case, they can either allow them, they can allow them to either be low or let them float. Either be low or let them float. I'll explain you what a float is. Okay, there is no such thing called bus fight with open collector outputs. You just put this in mind. I'll just tell you what a bus fight is. No worries. Okay. Say for example, assume these are all open collector outputs, and if several open collector outputs are attached to the same signal, the signal goes low. The signal goes low. Okay. If any of the outputs is driving low, okay, if any of the output is driving low, the entire signal goes low. That is what it meant. Okay, if any of the output, if this output is driving low, the entire signal goes low. Or say for example, from this I'm getting output. Okay, these two are fine, but what if this is driving low? This we are getting, this is, say for example, low. This, then the entire signal goes low. The entire signal goes low. Okay, say or if the entire microprocessor has only one input for an interrupt signal, but we have two devices. There is only one input, but I have two devices. Okay, what happens? There are two conditions. First condition is the input on the microprocessor is low, or the output on the other two devices, that is the input. Okay, the input on the microprocessor is low, or the output on the other two devices is asserted. You are in fourth year, right? So everyone knows what an asserted is. Okay, are asserted when they are low, and they are both open collector outputs. So they are asserted. That means first condition is the interrupt input on the microprocessor is asserted low. The second condition is the interrupt output of the two devices which are waiting for a single signal. They are asserted when it is low. When they are low, and they are open state outputs, open collector outputs. Okay, so I'll give you a good block diagram for this. So it is very important block diagram probably. Yeah, this is an important block diagram. Okay, I'll explain you what happens with this. So say for example, if one of the device, there are two chips and one huge microprocessor or a microprocessor. If one of the devices wants to signal the interrupt, okay, if it wants to signal the interrupt, then it drives its output low. Okay, if it wants to signal the interrupt, it drives the output low. Okay, so this particular int signal will go low, and the microprocessor, what it does, it responds to the signal. Okay, if neither of these devices wants to signal the interrupt, say for example, if this chip 2 wants to devise the interrupt or want to signal, okay, if this chip 2 wants to signal the interrupt, then it drives the interrupt output to be low. Okay, this drives the interrupt output to be low. That is, then this in becomes low, and this microprocessor responds to chip 2. If not chip 2, if chip 1 wants,
If, say for example, if chip 1 wants to signal the interrupt, then this drives its output to be low, then this int will go low and microprocessor responds to this. What happens if neither chip 1 nor chip 2 drives uh, wants to drive the signal interrupt? What do I mean by driving a signal interrupt? It is like this. From here is an output, right? From here it is an output, and all these outputs are connected. Okay, so these are all open collector outputs. Okay, so if this chip 1 wants to drive the signal, then it gives an output low, then this int goes low. If this goes low, then the microprocessor probably understands that chip 1 is waiting for some kind of resource and it responds to chip 1. If chip 2 wants it, it gives an output low saying I want it gives an interrupt output low, then this goes low, then microprocessor responds. What if chip 1 and chip 2 both aren't responding? Then comes the pull-up resistor. If neither of these devices wants to signal the interrupt, neither of these devices signal the interrupt, then the output is basically a float. That is, there is no output. Okay, it's no output. Then the pull-up resistor makes this int go high, and the microprocessor will sense it interrupt, and it is not asserted. If it is asserted, it goes low because either of these devices want to signal the interrupt. If either of these devices don't want to signal the interrupt, then the pull-up resistor comes into action. It gives a signal high, then this int goes high, then microprocessor understands that neither of these two devices want to signal the interrupt, then microprocessor will sense the interrupt is high and will sense its interrupt input is not asserted. It means it is not asserted means neither of these devices have signaled the interrupt. Okay, and most important thing, the pull-up resistor is very necessary for the circuit to work. Otherwise, assume if these two aren't signaling the interrupt, it means the output is float. If they are signaling the interrupt, their output is low. If they are not signaling the interrupt, if they're signaling the interrupt, the output is low. If they are not signaling the interrupt, it means the output is float. If pull-up resistor at that time doesn't come into action, this entire output goes float only. Okay, so the pull-up resistor is very important for the circuit to work. Okay, if the pull-up resistor comes into place, then it ensures that the INT, the interrupt routine goes high in this particular situation. Okay, that is the most important key aspect. Yeah, and one more thing is tri-state output. Tri-state outputs is 3 states. Tri-state, right? Open collector is either the output is low or float. Tri-state is it can be high, it can be low, it can be float. Since the output signals float, it is tri-state output comes in that. Or tri-stating, or it is also called high impedance state. And say for example, when we can use this, when you can use this tri-state devices. Tri-state devices are probably useful when you want to allow more than one device to drive the same signal. When you want to allow more than one device to drive the same signal. Okay, I'll probably show you a good this thing. Yes, this is important. You have to draw this block diagram. Okay, it is very simple. Okay, this is a circuit. This is a yeah. Yeah, audience are telling speak in Telugu. If any possible, yeah, just try to speak. Sure. Okay. Yeah. So yeah, ఈ సర్క్యూట్ తీసుకున్నట్టయితే ఓకే, దిస్ ఇస్ a simple circuit for a tri-state device. Okay, ఈ triangular symbol ఏం చెప్తుందంటే it is a tri-state driver. Okay, this is a tri-state driver. Okay, a tri-state driver works in such a way. Suppose ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఏదో ఒక సిగ్నల్ వచ్చింది అనుకోండి, tri-state driver అవుట్పుట్ అదే ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇన్పుట్ నుంచి సమ్ జీరో వచ్చింది అనుకో, అవుట్పుట్ కూడా జీరో ఉంటుంది. ఇన్ కేస్ ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఏం లేదు, ఇన్పుట్ ఇస్ నథింగ్, అవుట్పుట్ ఫ్లోట్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఇన్పుట్ ఏమైనా ఉందనుకోండి, అవుట్పుట్ అదే ఉంటుంది. ఇన్పుట్ ఏం లేకపోతే అవుట్పుట్ అనేది ఫ్లోట్ అయిపోతుంది. సో దట్ ఈస్ హౌ ఎ tri-state driver వర్క్స్. ఇప్పుడు దట్ ఈస్ హౌ ఎ tri-state driver వర్క్స్. ఇప్పుడు ఇక్కడ చూద్దాం, సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఇప్పుడు ఇన్ కేస్ సెలెక్ట్ ఏ ఉంది, ఈ సెలెక్ట్ ఏని నేను అసర్ట్ చేశాను. ఓకే, ఇఫ్ ఐఎమ్ అసర్టింగ్ సెలెక్ట్ ఏ, ఓకే, సెలెక్ట్ బిని సిని నేనేం కెలకట్లేదు. సెలెక్ట్ బి సి ఆర్ ఆర్ నాట్ ఇన్వాల్వ్.
ఐ ఓన్లీ అసెర్టెడ్ సెలెక్ట్ ఏ. ఏం చేస్తున్నప్పుడు ట్రైస్టెడ్ డ్రైవర్ ఏ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ కెన్ డ్రైవ్ ద అవుట్పుట్ సిగ్నల్ హై ఆర్ లో. ట్రైస్టెడ్ డ్రైవర్ ఏం చేస్తుంది, ఎందుకంటే నేను సెలెక్ట్ ఏ చేశాను, ఐఎమ్ అసర్టింగ్ ఏ, సో ఐ నీడ్ టు కన్సిడర్ ద ట్రైస్టెడ్ డ్రైవర్ ఏ. సో ఈ ఇన్పుట్ ఏ బట్టి, ఇప్పుడు ఇన్పుట్ ఏ హై ఉంటే నాకు హై వస్తుంది, ఇన్పుట్ ఏ లో ఉంటే లో వస్తుంది. ఈ బీసీ నాకు సంబంధం లేదు, ఎందుకు నేను అసెట్ చేసిన సెలెక్ట్ ఏ కాబట్టి. ఇన్ కేస్ నేను బి సెలెక్ట్ చేశాను అనుకో, బి సెలెక్ట్ చేస్తే ఐ హ్యావ్ గాట్ నథింగ్ టు డూ విత్ ఏ అండ్ సి ట్రైస్టెడ్ డ్రైవర్స్, నేను ఓన్లీ బీనే చెక్ చేసుకుంటాను. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను ఏని సెలెక్ట్ చేశాను, ఏని అసెట్ చేశాను అంటే ట్రైస్టెడ్ డ్రైవర్ ఏని సెలెక్ట్ చేస్తాను, ట్రైస్టెడ్ డ్రైవర్ ఏనే నేను వాడతాను బేసికలీ. సో నా ఏ అనేది ఇట్ కెన్ డ్రైవ్ మీ అవుట్పుట్ ఇదర్ హై ఆర్ లో. ఓకే, ఈ బి అండ్ సి అనేవి ఏమీ చెయ్యవు. ఓకే, ఈ అవుట్పుట్ అనేది ఇప్పుడు నేను ఇది సెలెక్ట్ చేశాను కదా, అసెట్ చేశాను కదా, అంటే ఇది. సో ఇన్పుట్ ఏ హై ఉంది అనుకోండి, ఇక్కడ నా అవుట్పుట్ హైయే వస్తుంది టోటల్ అవుట్పుట్, ఎందుకు బీసీ ఏం చేయక్కర్లే. నేను బీని అసెట్ చేశాను అనుకోండి, ఏసీ ఏం చేయక్కర్లే, ఇన్పుట్ బి లో ఉందనుకోండి నాకు అవుట్పుట్ లో వస్తుంది. నేను సీని అసెట్ చేశాను అనుకోండి, ఇఫ్ ఐ అసెట్ సి దెన్ వాట్ ఐ కెన్ డూ, నా ట్రైస్టెడ్ డ్రైవర్ సి సెలెక్ట్ అవుతుంది, నా ఇన్పుట్ సి ఏది ఉందో అవుట్పుట్ కూడా అదే ఉంది. అదే చెప్పాను కదా, ట్రైస్టెడ్ డ్రైవర్ అంటే ఇన్పుట్ ఏ ఉంటే అవుట్పుట్ అదే వస్తుంది. ఇక పైనుంచి సెలెక్ట్ చూసారా, అంటే ఏ సెలెక్ట్ చేస్తే ఏ వస్తుంది, బి సెలెక్ట్ చేస్తే బి వస్తుంది, సి సెలెక్ట్ చేస్తే సి వస్తుంది. దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్. ఓకే, దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ మీరు ఎగ్జామ్ లో గీస్తే చాలు. ఈ బ్లాక్ డయాగ్రామ్ చాలా సింపుల్, ఏబిసి 3 సెలెక్ట్లు వేస్తారు, మీకు ఎలా వేసుకోవాలో కూడా చెప్పేస్తాను సింపుల్ గా. మీకు ఎగ్జామ్స్ లో డయాగ్రామ్స్ ఎలా వేయాలో కూడా నేను ఒక బ్రీఫ్ ఐడియా ఇచ్చేస్తాను. ఓకే, సో దట్ మీరు ఎగ్జామ్ లో ఇంకా టెన్షన్ పడక్కర్లేదు. యా, సో ఇదో సెలెక్ట్ అనుకుందాం. ఓకే, ఇదో సెలెక్ట్ అనుకుందాం. ఏదో పని చేస్తాం. ఓకే, ఇది ఒక ట్రైస్టెడ్ డ్రైవర్ చెప్పాను కదా ఎలా ఉంటుందో, ఒక ట్రయాంగిల్, రివర్స్ ట్రయాంగిల్ వేస్తే వచ్చేస్తుంది. ఓకే, దీని నుంచి ఒక అవుట్పుట్ వెళ్తుంది. ఓకే, ఇది ఎస్ఏ అంటున్నాను, ఎస్ అంటే సెలెక్ట్ అమ్మా. ఓకే, ఎస్ఏ అంటే సెలెక్ట్ ఏ అని అర్థం. ఓకే, దీనికి ఒక ఇన్పుట్ వెళ్తుంది. అలాగే నా దగ్గర సెలెక్ట్ బి ఉంది అనుకుందాం, సో దీనికి ఒక ట్రైస్టెడ్ డ్రైవర్ పెడదాం, దీని అవుట్పుట్ కూడా ఇందులో కలిపేద్దాం, దీనికి వేరే ఇన్పుట్ ఉంటుంది. ఇంకోటి సి అని పెడదాం, దీనికి ఒక ఇన్పుట్ ఉంటుంది అంతే. సి, వెరీ సింపుల్ బ్లాక్ డయాగ్రామ్. దీని అవుట్పుట్ తీసుకెళ్ళి ఇక్కడ కలిపేస్తాం. ఓకే, మీరు ఏం సెలెక్ట్ చేశారనుకో ఏ ఉంటుంది, సో ఇక్కడ ఇన్పుట్ ఏ ఉందో అవుట్పుట్ అదే వస్తుంది. బి అనుకోండి బి వస్తుంది, బి ఇక్కడ ఏ ఇన్పుట్ ఉందో అవుట్పుట్ అదే వస్తుంది. వెరీ సింపుల్. ఓకే, so is everyone clear up to here? If you have any questions still here, just please let me know in the comment section. I'm going to give you 5 minutes time, because if there are any questions, please let me know. Yeah, doubts ఏం లేదు, కంటిన్యూ చేసేచ్చు, ఏదైనా ఉంటే I'll just చెప్తాను. Yeah, so అందరికీ అర్థమవుతుంది కదా, you guys all comfortable? యా, వికాస్ బాగానే వెళ్తుందా? యా, ఎవరు ఏం పెట్టట్లేదు అంటే బాగానే వెళ్తున్నారు, ఉన్నారు ఆడియన్స్ కూడా. ప్రొసీడ్ అయిపోయింది. ఓకే, సో యా, నెక్స్ట్ మనం మళ్ళీ సిలబస్ లోకి వెళ్ళిపోదాం. సిలబస్ ని చెక్ చేస్తూ సైమల్టేనియస్లీ చూద్దాం. సో ఆర్కిటెక్చర్, ఇప్పుడు నేను చెప్పింది ఏమొచ్చి ట్రైస్టెడ్ అవుట్ మైక్రో కంట్రోలర్స్ అండ్ థర్డ్ చాప్టర్ ని కొంచెం ఫోకస్ చేయమన్నారు. ఏంటి? మైక్రో కంట్రోలర్స్ అండ్ థర్డ్ చాప్టర్ మీద డౌట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయంట, దాని మీద ఫోకస్ చేయమన్నారు. అయితే నేను డైరెక్ట్ అక్కడ జంప్ అయిపోనా లేకపోతే ఏంటి? మైక్రో కంట్రోలర్స్ టాపిక్ ఒక్కసారి క్లియర్ గా ఒకసారి అందరూ చెప్పేస్తే బెటర్ అని. ఓకే, డన్. మీ గూగుల్లోనే చూపిస్తాను ఎక్కడ ఉంటుందో మైక్రో కంట్రోలర్ అనేది, చాలా సింపుల్. ఓకే, సో ఇవి బేసిక్గా మైక్రో కంట్రోలర్స్. మైక్రో కంట్రోలర్ అంటే ఓకే, ఇట్ ఈస్ బేసికలీ మనం ఎలా రిఫర్ చేయొచ్చు అంటే స్మాల్ కంప్యూటర్ కింద రిఫర్ చేయొచ్చు. మైక్రో
కంట్రోలర్. ఓకే, సో మైక్రో కంట్రోలర్ ఏంటంటే అది ఒక ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్ అమ్మ. ఓకే, ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్. ఓకే, మైక్రో కంట్రోలర్లో కూడా మనకి కొన్ని ఉంటాయి. ఏముంటాయంటే ప్రాసెసర్ ఉంటుంది, మెమరీ ఉంటుంది, పెరిఫెరల్స్ అంటే మన ఇన్పుట్ అవుట్పుట్, ఒక సింగిల్ చిప్ ఉంటుంది. ఓకే, మైక్రో కంట్రోలర్ ఎలా పనిచేస్తుందో నేను మీకు చూపిస్తాను. ఓకే, యా, మీకు ఎగ్జామ్లో ఎంబెడెడ్ కంట్రోలర్ అని కూడా అంటారు. మైక్రో కంట్రోలర్ని మనం ఎంబెడెడ్ కంట్రోలర్ అని కూడా అంటాం. సో మైక్రో కంట్రోలర్ ఎలా ఉంటుంది, ఎలా పనిచేస్తుందంటే ఒక సింగిల్ ఫంక్షన్ ఉందనుకోండి అమ్మ. స్విచ్, ఇప్పుడు నేను ఫ్యాన్ ఆన్ చేయాలి, దానికి ఒకటే ఫంక్షన్, ఆన్ ఆర్ ఆఫ్. ఓకే, ఒక మైక్రో కంట్రోలర్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఎంబెడెడ్ ఇన్సైడ్ ఎ సిస్టమ్. ఓకే, విచ్ హ్యాస్ గాట్ ఓన్లీ సింగిల్ ఫంక్షన్. అంటే ఏదో ఒక ఫంక్షనే చేస్తుంది, ఆన్ చేయడం లేదా ఆఫ్ చేయడం. ఓకే, ఇప్పుడు స్మార్ట్ ట్యాప్స్ ఉంటాయి. స్మార్ట్ ట్యాప్ ఏంటి, సెన్సార్స్ ఉన్నాయి చూసారా, మన సినిమా హాల్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆ ట్యాప్ కింద మనం చేయి పెడితే ఆటోమేటిక్గా ఆన్ అవుతుంది. ఇట్ హ్యాస్ గాట్ ఓన్లీ సింగిల్ ఫంక్షన్. చేయి పెట్టినప్పుడు నీళ్లు రావాలి, చేయి తీసేసినప్పుడు నీళ్లు వెళ్ళిపోవాలి. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏంటి, ఈ మైక్రో కంట్రోలర్ అనేవి ఏంటంటే దీస్ ఆర్ ఎంబెడెడ్ అంటే ఈ డివైజెస్ లో పెట్టడం అన్నమాట. ఎంబెడెడ్ అంటే ఒక దాంట్లో పెట్టడం. ఓకే, ఇవి ఏం చేస్తాయి, దాని వచ్చే అవుట్పుట్ బట్టి దానికి వచ్చే ఇన్పుట్ బట్టి ఏం అవుట్పుట్ ఇవ్వాలో చేస్తుంది. ఓకే, దట్స్ వాట్. ఈ పాయింట్ చూస్తే మీకు అర్థమైపోతుంది. ఇట్ డస్ దిస్ బై ఇంటర్ప్రిటింగ్ డేటా ఇట్ రిసీవ్స్ ఫ్రమ్ ద పెరిఫెరల్స్. అంతే కదా, ఇప్పుడు నాకు ఒక ఇన్పుట్ వచ్చింది. ఓకే, నా పెరిఫెరల్ నుంచి అంటే నా ఇన్పుట్ పోర్ట్ నుంచి నాకు ఒక ఇన్పుట్ వచ్చింది. ఆ ఇన్పుట్ కి ఏ అవుట్పుట్ అయితే అవసరమో నేను ఆ అవుట్పుట్ ఇస్తాను. అవుట్పుట్ ఎవరు ఇస్తారు, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎ సెంట్రల్ ప్రాసెసర్. ఓకే, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎ సెంట్రల్ ప్రాసెసర్ ఐ యూజ్ మై అవుట్పుట్, గివ్ మై అవుట్పుట్. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే చాలా టెంపరీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. Guys, of 2 minutes, Abhishek, I think power connection problem ఉంది. ఒక 2 minutes లో Abhishek will be coming back. Abhishek, you can continue. Yeah, you can continue. యా, am I connected అంటే నాకు పవర్ పోయింది, అందుకు నేను మళ్ళీ లైవ్ లో ఉంది. సో యా, టెంపరీ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇప్పుడు మనకి చాలా టెంపరీ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది అనమాట. సో ఈ మైక్రో కంట్రోలర్ ఏం చేస్తుంది, ఈ టెంపరీ ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఏదైతే రిసీవ్ చేసుకుంటుందో ఇట్ స్టోర్స్ ఇట్ ఇన్ ద డేటా మెమరీ. ఓకే, సో ఆ ప్రాసెసర్ ఆ పర్టికులర్ డేటా మెమరీ నుంచి యాక్సెస్ చేసి ఓకే సర్టెన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అనేవి ప్రోగ్రామ్ మెమరీలో ఉంటాయి. వచ్చే టెంపరీ డేటా అంతా డేటా మెమరీలో ఉంటుంది. ఓకే, సో ఆ వచ్చే డేటా బట్టి ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ వాడాలో ఈ ప్రాసెసర్ ఏం చేస్తుందంటే ఆ డేటా మెమరీలో డేటాని చూసుకుంటుంది. ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇదంతా ఆ ప్రోగ్రామ్ రిలేటెడ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ అంతా ప్రోగ్రామ్ మెమరీలో చూసుకుంటుంది. అండ్ ఇట్ డిసైడ్స్ ఫర్ విచ్ ఇన్పుట్ వాట్ ఇట్ షుడ్ అప్లై. ఓకే, ఇదంతా సెంట్రల్ ప్రాసెసర్ చూసుకుంటుంది. మైక్రో కంట్రోలర్ ఏం చేస్తుంది, టెంపరీ ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఆ మైక్రో కంట్రోలర్ ఏం చేస్తుందంటే డేటా మెమరీలో స్టోర్ చేసుకుంటుంది. ప్రాసెసర్ ఏం చేస్తుంది, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ని యాక్సెస్ చేస్తుంది. మైక్రో కంట్రోలర్ స్టోర్ చేసిన డేటాని ప్రాసెసర్ యాక్సెస్ చేసి ప్రోగ్రామ్ మెమరీలోంచి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ తీసుకొని ఏ డేటాకి ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్ అప్లై చేయాలని ప్రాసెసర్ ఆలోచిస్తుంది. సో ఒకసారి ఈ పర్టికులర్ డేటాకి ఈ ప్రోగ్రామ్ లేదా ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ వాడాలని తెలిసాక అవుట్పుట్ ఇవ్వాలి కదా, మళ్ళీ పెరిఫెరల్ డివైస్ ద్వారా ఇది కమ్యూనికేట్. ఓకే, సో మైక్రో కంట్రోలర్ అనేవి దే ఆర్ వాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఇక్కడ ఏదో చిన్న ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చారు. ఏంటి, ఇండివిజువల్ సిస్టమ్స్. ఇప్పుడు యాంటీ లాకింగ్ బ్రేకింగ్ సిస్టమ్, ట్రాక్షన్ కంట్రోల్, ఫ్యూర్ ఇంజెక్షన్ ఆర్ సస్పెన్షన్ కంట్రోల్, మన రిమోట్ ఆన్ ఆర్ ఆఫ్. ఇప్పుడు ఆన్ చేద్దాం అనుకున్నాం, సో మీరు కార్ బటన్ నొక్కారు. ఆ బటన్ నొక్కినప్పుడు ఇన్పుట్ వెళ్తుంది. ఇన్పుట్ వెళ్ళినప్పుడు ఏమైంది, టెంపరీ ఇన్ఫర్మేషన్ బిట్స్ బైట్స్ వెళ్తుంది. ఆ టెంపరీ ఇన్ఫర్మేషన్
మైక్రో కంట్రోలర్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా డేటా మెమరీలో స్టోర్ చేస్తుంది. అక్కడతో మైక్రో కంట్రోలర్ పని అయిపోయింది. ఇప్పుడు ప్రాసెసర్ వస్తుంది, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్సెస్ చేసి దాని ప్రోగ్రామ్ మెమరీలోకి వెళ్తుంది. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ కి నేను ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వాలి, ఓకే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ కి ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇద్దాము అనుకున్నాం. సో అది డిసైడ్ అయిపోయాక ఓకే ఈ టెంపరీ ఇన్ఫర్మేషన్ కి అంటే యూజర్ నుంచి వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ కి మైక్రో కంట్రోలర్ ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ కలెక్ట్ చేస్తుందో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కి ఇన్స్ట్రక్షన్ సరిపోతుందని ప్రాసెసర్ ఎప్పుడైతే డిసైడ్ అయిపోతుందో దెన్ ఆ పెరిఫరల్స్ దట్ ఈస్ ద ఇన్పుట్ ఆర్ అవుట్పుట్ అవుట్పుట్ పెరిఫరల్స్ ఐఓ పెరిఫరల్స్ అంటే ఇన్పుట్ తీసుకోవడానికి ఇన్పుట్, అవుట్పుట్ ఇవ్వడానికి అవుట్పుట్ కమ్యూనికేట్ చేసి ఫినిష్ చేసేస్తుంది యాక్షన్. ఓకే చూసారు ఇక్కడ కూడా అదే అన్నాడు, దే సెండ్ అండ్ రిసీవ్ డేటా యూజింగ్ దర్ ఐఓ పెరిఫరల్స్ అండ్ ప్రాసెస్ ద డేటా. ఎగ్జాక్ట్లీ ప్రాసెసెస్ డన్ బై ప్రాసెసర్. కోర్ ఎలిమెంట్స్ ఏంటి, సిపియు అనేది మనకు కనుక తెలిసిందే. ఓకే సిపియు ఇస్ ద బ్రెయిన్ ఆఫ్ ద డివైస్. ఇందాక మన ప్రాసెసర్ ఏదైతే నేను హైలైట్ చేస్తున్నాను దట్ ఇస్ నథింగ్ బట్ సిపియు. నెక్స్ట్ మెమరీ, IO peripherals, that is input output devices. They are basically interfaces. సో ఇవి కొన్ని సపోర్టింగ్ అనమాట, అనలాగ్ టు డిజిటల్ కన్వర్టర్, దీన్నే ఏడిసి అంటాం. ఓకే అనలాగ్ సిగ్నల్స్ ని డిజిటల్ సిగ్నల్స్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఓకే ఈ సెన్సార్స్ ఉంటాయి చూసారా, సో ఒక ఏడిసి అనేది ఏం చేస్తుందంటే ప్రాసెసర్ ని మైక్రో కంట్రోలర్ కి ఏదైతే ప్రాసెసర్ ఉందో ఇట్ హెల్ప్స్ కనెక్టింగ్ టు ద ఎక్స్టర్నల్ డివైసెస్ లైక్ అన్ ఇంటర్ఫేస్. It helps the microcontroller to interface with the external devices. అంటే ఒక సెన్సార్ తో మనం మైక్రో కంట్రోలర్ ఇంటర్ఫేస్ అవ్వాలి అంటే we need an ADC. డిజిటల్ టు అనలాగ్ అంటే డిఎస్సి అంటాం. సేమ్ ఏడిసి ఎలా అయితే ఉపయోగపడుతుందో డిఎస్సి కూడా మనకు అలాగే ఉపయోగపడుతుంది. ఏడిసి అనేది ఇంటర్ఫేస్ టు ద అనలాగ్ డివైసెస్, డిఎస్సి అనేది ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ అన్ ఇంటర్ఫేస్ between the microcontroller and the digital device. Abhishek, there is a comment that features మనం ఏం చూడక్కర్లేదు, it just you can simply go అది మీరు చదివించుకోవచ్చు. ఓకే సో Abhishek, that is what a microcontroller does basically. Yeah there's a doubt that give a brief about intertask communication chapter. Intertask intertask communication chapter. ఇంటర్టాస్క్ కమ్యూనికేషన్ చాప్టర్. ఓకే ఈ మైక్రో కంట్రోలర్ అయిపోయింది. ఎవరైతే మైక్రో కంట్రోలర్ అడిగారో ఇది అర్థమైందా మీకు? బికాస్ ఎవరు మైక్రో కంట్రోలర్ అడిగారు అర్థమైంది కదా. ఇన్ కేస్ మీకు డౌన్ ది లైన్ ఏమైనా ఇంకా క్లియర్ గా అర్థం అవ్వాలి అంటే మైక్రో కంట్రోలర్ అనేది ఏం లేదు, ఇట్ ఈస్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్. అది ఏం చేస్తుందంటే మీకు సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుని డేటా మెమరీలో ఉంచుకుంటుంది. ప్రాసెసర్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్సెస్ చేసి దాని దగ్గర ప్రోగ్రామ్ మెమరీ అని ఉంటుంది, సర్టెన్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉంటాయి. ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ తో ఈ డేటాకి ఏ ఇన్స్ట్రక్షన్ సరిపోతుందో చెక్ చేస్తుంది ప్రాసెసర్. ఆ డేటా ఎవరు ఇచ్చారు, మైక్రో కంట్రోలర్ ఆ టెంపరీ డేటాని డేటా మెమరీలో ఉంచారు. దట్ ఈస్ హౌ. దాన్ని మీరు సింప్లీ మీకు నచ్చిన వేస్ లో ఎలాగైనా మీరు ప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే నెక్స్ట్ బికాస్ ఏమన్నావు నువ్వు, ఏది Give a brief about intertask communication chapter. Intertask communication అది ఏ చాప్టర్ ఒకసారి చూద్దాం. 1 second. టాస్క్ అండ్ టాస్క్ స్టేట్స్. ఇంటర్టాస్క్ కమ్యూనికేషన్. ఓకే మెసేజ్ క్యూస్ ఇదంతా. ఆ చాప్టర్ చాలా ఈజీ, నథింగ్ టు వరీ. ఓకే ఇంటర్టాస్క్ కమ్యూనికేషన్. జస్ట్ 1 second, I'll start. సో ఇంటర్టాస్క్ కమ్యూనికేషన్ అంటే ఆర్టీఓస్ ఉంటాయి కదా, రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్. అవి కొన్ని మెథడ్స్ ఆఫర్ చేస్తాయి. ఆ మెథడ్స్ ఏంటంటే క్యూస్, మెయిల్ బాక్స్, పైప్స్. ఓకే సో ఇక్కడ ఏంటంటే సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఐ విల్ జస్ట్ షో సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే మీకు 2 టాస్క్లు ఉన్నాయి. ఓకే యూ హ్యావ్ 2 టాస్క్స్. ఐఎమ్ పుట్టింగ్ ఇట్ ఇన్ ద ఈజియెస్ట్ వే, ఎందుకంటే మీకు టెక్స్ట్ బుక్లో ఎలా ఇచ్చారో దాన్ని ఈజీగా చెప్తాను. సో మీరు ఎగ్జామ్లో ప్రజెంట్ చేసినప్పుడు కూడా ఈజీ అయిపోతుంది. మీ దగ్గర 2 టాస్క్లు ఉన్నాయి. టాస్క్ 1 ఓకే అక్కడ యాడ్ చేద్దాం, అండ్ టాస్క్
assume you have 2 tasks, each of the individual tasks have got high priority and urgent things to do. అంటే టాస్క్ 1 లో కొన్ని హై ప్రయారిటీ థింగ్స్ ఉన్నాయి. హై ప్రయారిటీ థింగ్స్ అన్నాం ప్రస్తుతానికి. టాస్క్ 1 లో కొన్ని హై ప్రయారిటీ థింగ్స్ ఉన్నాయి. టాస్క్ 2 లో కూడా కొన్ని హై ప్రయారిటీ థింగ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో యూ హ్యావ్ 2 టాస్క్స్, టాస్క్ 1, టాస్క్ 2, అండ్ ఈచ్ టాస్క్ లో కొన్ని హై ప్రయారిటీ థింగ్స్ ఉన్నాయి. సపోజ్ దట్ ఇప్పుడు టైం టు టైం కొన్ని ఎర్రర్ కండిషన్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి. ఓకే, టైం టు టైం ఈ 2 టాస్క్స్ కొన్ని ఎర్రర్ కండిషన్స్ ని డిస్కవర్ చేసి ఏం చేస్తాయంటే అవి దే మస్ట్ రిపోర్ట్ ఆన్ ఎ నెట్వర్క్. అంటే టాస్క్ 1 లో ఏదో ఎర్రర్ వచ్చింది, అది నెట్వర్క్ లో పెట్టాలి. అదే టైంలో టాస్క్ 2 కూడా పెట్టింది అనుకోండి, టాస్క్ 1 కొంచెం వెయిట్ చేయాలి. లేదా టాస్క్ 2 లో ఒక ఎర్రర్ వచ్చింది, టాస్క్ 1 కూడా పెట్టాలి. అందుకే చెప్పాను రెండిట్లో హై ప్రయారిటీ ఉన్నాయి. అంటే టాస్క్ 1 లో ఒక హై ప్రయారిటీ థింగ్ జరుగుతుంది, హై ప్రయారిటీ ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, కానీ ఆ ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ అయినప్పుడు ఒక ఎర్రర్ వచ్చింది. సో ఎర్రర్ వచ్చింది అని చెప్పి ఇది నెట్వర్క్ మీద పెట్టింది, నాకు ఇలా ఎర్రర్ వచ్చింది అని చెప్పి. అదే టైంలో టాస్క్ 2 కూడా ఎర్రర్ వచ్చింది. టాస్క్ 2 లో ఏదో ఒక హై ప్రయారిటీ ప్రాసెస్ అవుతుంది, దానికి కూడా ఎర్రర్ వచ్చింది. ఈ ఎర్రర్ రెక్టిఫై అయ్యేదాకా ఇది వెయిట్ చేయాలి, లేదా ఇది రెక్టిఫై అయ్యేదాకా నెక్స్ట్ ఎర్రర్ ఏది వస్తుందో అది వెయిట్ చేయాలి, నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉందో. సో ఇట్ ఈస్ బేసికలీ a time consuming ప్రాసెస్ అయిపోతుంది. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు నాట్ డిలే టాస్క్ 1 అండ్ టాస్క్ 2 మీకు ఒక సెపరేట్ టాస్క్ ఉండాలి. దాన్ని నేను ఎర్రర్ టాస్క్ అంటాను. ఏమంటాను? ఎర్రర్ టాస్క్ అన్నాను. ఈ ఎర్రర్ టాస్క్ ఏంటి? ఇట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ రిపోర్టింగ్ ఎర్రర్స్. అంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్ ఎవర్ ఈ టాస్క్ 2 కానీ టాస్క్ 1 కానీ ఎర్రర్ అనేది డిస్కవర్ చేస్తుంది అనుకో, ఇవి ఎవరికి రిపోర్ట్ చేయొచ్చు? నెట్వర్క్ కి కాకుండా ఎర్రర్ టాస్క్ రిపోర్ట్ చేస్తాయి. ఎర్రర్ టాస్క్ పని ఏంటి? ఎర్రర్ టాస్క్ అనేది దాని పనే ఈ ఎర్రర్స్ ని ఫుల్ఫిల్ చేయడం, లేదా ఎర్రర్స్ ని రెక్టిఫై చేయడం. ఓకే, సో ఎర్రర్ టాస్క్ ని రిపోర్ట్ చేస్తే ఎర్రర్ టాస్క్ డస్ ఇట్స్ ఓన్ బిజినెస్. ఓకే, దీన్ని మనం ఈ ఎర్రర్ రిపోర్టింగ్ ప్రాసెస్ ని ఇట్ డస్ నాట్ డిలే. ఎందుకు మీరు ఆలోచించండి. ఈ రెండు మధ్యలో ఒక నెట్వర్క్ ఉంది అనుకోండి, కామన్ నెట్వర్క్ ఉంది. ఓకే, ఐ విల్ డ్రా సంథింగ్ సో దట్ ఇట్ కెన్ బి మోర్ క్లియర్. ఓకే, టాస్క్ 1 లో నేను అది నెట్వర్క్ అంటాను. ఓకే, ఇట్స్ సమ్ నెట్వర్క్ అందాం N. ఇది టాస్క్ 1, ఇది టాస్క్ 2. ఇందులో మనకి హై ప్రయారిటీ ఉన్నాయి, అంటే చాలా అర్జెంట్ ప్రాసెస్లు ఏవో ఉన్నాయి. P1, P2, ఇందులో సే P3, P4 అని ఉన్నాయి. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ P1 ఎగ్జిక్యూట్ అయింది, ప్రాసెస్ 1 ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యి ఏదో ఎర్రర్ వచ్చింది, ఇది నెట్వర్క్ రిపోర్ట్ చేసింది ఎర్రర్ వచ్చింది అని చెప్పి. అదే టైంలో దీనికి కూడా ఎర్రర్ వచ్చింది, ఇది నెట్వర్క్ రిపోర్ట్ చేసింది. ఓకే, అది నెట్వర్క్ రిపోర్ట్ చేసింది. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈ P1 అనేది సాల్వ్ అయ్యేదాకా P3 వెయిట్ చేయాలి. ఇప్పుడు అదే టైంలో దీనికి వచ్చింది, ఇది నెట్వర్క్ రిపోర్ట్ చేసింది. ఓకే, ఇది నెట్వర్క్ రిపోర్ట్ చేసింది. ఇప్పుడు P1, P3, P2 3 సాల్వ్ అవ్వాలి. ఈ టైంలో దీనికి ఎర్రర్ వస్తే ఇట్ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ టైం. సో ఇవి కాకుండా ఈ దెర్ ఇస్ వన్ మోర్ థింగ్. ఓకే, వాళ్ళు ఏమన్నారు? ఎర్రర్ టాస్క్, ఈటీ అని పెడుతున్నాను నేను దాని పేరు. ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది? ఇది దీంతో కనెక్షన్లో ఉంటుంది బేసిక్గా. ఓకే, సో P1 ఎగ్జిక్యూట్ అవుతున్నప్పుడు ఏమైనా ఎర్రర్ వస్తే దీనికి రిపోర్ట్ చేస్తుంది, P3 వస్తే దీనికి రిపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇవి వీటికి రిపోర్ట్ చేసి ఇది నెట్వర్క్తో కనెక్షన్లో ఉంటుంది కాబట్టి ఈ ప్రాసెస్లన్నీ వాటి మాట అవి ఎగ్జిక్యూట్ అయిపోతాయి. ఎర్రర్ టాస్క్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి? ఈ ఎర్రర్స్ అన్నిటిని రిపోర్ట్ చేసి దాన్ని ఫుల్ఫిల్ చేయడం, అది ఎర్రర్ టాస్క్ చూసుకుంది. సో ఎక్కడ కూడా ఏ టాస్క్ అనేది ఆగిపోవడం అనేది జరగదు. ఓకే, దట్ ఈస్ హౌ దిస్ ఇస్ అ గుడ్ సింపుల్ సినారియో. సో ఇలాంటివన్నీ మనం ఇందులోనే డీల్ చేస్తాం.
సో ఇప్పుడు ఏంటి, అండ్ రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు చిన్న కోడ్ ఉంటుంది. ఓకే, ఐ విల్ టెల్ యూ. ఆ కోడ్ రాద్దాం. చిన్న కోడ్ ఉంది, అది మీరు ఎగ్జామ్లో రాస్తే అసలు కామన్గా మనం హ్యాపీగా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో కోడ్ ఏంటంటే ఇది సిలో ఉంది, నేను జస్ట్ పైథాన్ ఎడిటర్లో రాస్తున్నాను కాకపోతే. ఓకే, ఇది జస్ట్ సూడో కోడ్ లాంటిది, ఇది జస్ట్ మీకు సూడో కోడ్ లాంటిది. సో ఇది సి లాంగ్వేజ్లో ఉంటుంది, నేను అది మీకు ఆ సూడో కోడ్ ఎలా రాస్తున్నాను. సో యాడ్ టు క్యూ ఇన్ ఐ డేటా ఇలా ఏదో ఉంది. ఓకే, ఇంకోటి వాయిడ్ ఇంకో ఫంక్షన్ ఉంది, రీడ్ ఫ్రమ్ క్యూయువి ఇన్ ఒక పాయింటర్ ఇద్దాం, స్టార్ ఓకే. ఇప్పుడు ఏంటంటే వాయిడ్ టాస్క్ 1, మనం ఏదైతే టాస్క్ ఇందాక అనుకున్నామో దానికి రిలేటెడ్ కోడ్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏంటి ఇక్కడ ఇచ్చి ఇన్ కేస్ ఈ కోడ్ రాస్తూ చెప్తున్నా ప్రాబ్లం ఇలా ఓకే, సేమ్ థింగ్, లెట్స్ కాపీ పేస్ట్ ఫర్ టాస్క్ 1 బెటర్. ఎగ్జామ్ రాస్తే సూపర్, అలా యాస్టీస్ రాసింది, చాలా సింపుల్. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ వీలాగ్ అని ఏదో ఇచ్చాం కదా, రిపబ్లిక్ కూడా కోడ్ మెన్షన్ వస్తే దాన్ని క్యూలో యాడ్ చేయమ్మా అని చెప్పడం. మీరు ఇందాక నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన కూడా అదే, ఎర్రర్ టాస్క్ అనేది క్రియేట్ చేస్తున్నాం మనం, అది ఇప్పుడు అదే చేస్తున్నాం. ఎర్రర్ టాస్క్ అనేది నేను క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు, ఎంటర్ IERROREYT. ఎర్రర్ టాస్క్ అనేది నేను క్రియేట్ చేసి ఏం చేస్తున్నాను, యాడ్ టు సో ఇందాక ఏం చెప్పాను, టాస్క్ 1లో మీకు ఏదో ఒక ఎర్రర్ వచ్చింది, ఇదేదో ప్రాబ్లం వచ్చింది, ప్రాసెస్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ప్రాబ్లం వచ్చింది, ప్రాబ్లం అరైజ్ అయింది అనుకుంటే చెప్తావు ఎర్రర్ ఉందమ్మా అని చెప్తావు. ఇప్పుడు ఇదేంటి, దీనికి రిఫర్ చేస్తుంది, వీలాగ్ ఎర్రర్ అనేది దీనికి రిఫర్ చేస్తుంది. అచ్చా ఎర్రర్ వచ్చిందా, సరే నీకంటే ముందు వేరే ప్రాసెస్లు ఉన్నాయి కాబట్టి నువ్వు క్యూలోకి యాడ్ అయిపో అంట. ఇప్పుడు టాస్క్ 2లో ఎర్రర్ వచ్చింది అనుకోండి, సేమ్ ప్రాబ్లం ఏదైనా అరైజ్ అయిందా, ఓకే ఎర్రర్ ఉంది, ఆ ఎర్రర్ ఏదో సమ్ సర్టెన్ టైప్ సింటాక్స్ ఎర్రర్ ఏదో ఒక ఎర్రర్ అనుకుందాం, అప్పుడు వీలాగ్ ఎర్రర్ ఉంది. సో ఓకే, వీలాగ్ ఎర్రర్ అంటే ఈ ఫంక్షన్ అనమాట. సో ఇక్కడికి వచ్చి అచ్చా నీకు ఎర్రర్ వచ్చిందా, బట్ నీకంటే ముందు కొన్ని ప్రాసెస్ ఎర్రర్కి వచ్చాయి కాబట్టి నువ్వు క్యూలో యాడ్ అయిపో, నీ పని తర్వాత చూద్దాం. దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ గోస్. అర్థమైందా మీకు? సో దిస్ ఇస్ అ సింపుల్ టాస్క్ ఆఫ్ హై ప్రయారిటీ లో ప్రయారిటీ కోడ్ అనమాట. ఓకే, సో ఇదేమవుతుంది, it's simple. If there is some kind of error, it calls the vlog error function. vlog error function మనం ఇక్కడ రాస్తున్నాం, ఇది జస్ట్ సూడో కోడ్. అచ్చా నీకు ఈ ప్రాసెస్ ఎర్రర్ ఉందంటే క్యూలోకి వెళ్ళిపోవాలి. ఓకే, ఇన్ కేస్ ఇఫ్ ద క్యూ is empty, if the queue is empty, it's very simple. You will probably read from the queue, which blocks the calling task అంతే. సో ఇప్పుడు రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏం చేస్తుంది, ఓకే, ఆర్ రీఇటరెంట్, ఈ రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ గ్యారంటీస్ దట్ బోత్ దీస్ ఫంక్షన్స్, ఓకే వీలాగ్ ఎర్రర్ అనేది ఒక ఫంక్షన్, ఎర్రర్ టాస్క్, ఈ ఫంక్షన్స్ అన్ని రీఇటరెంట్ అనేవి. ఓకే, ఇప్పుడు రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ టాస్క్ 1 నుంచి టాస్క్ 2 స్విచ్ అయింది అనుకో, ఓకే ఇప్పుడు టాస్క్ 1లో కొన్ని ప్రాసెస్లు ఉన్నాయి, ఇఫ్ దే ఆర్ మిడిల్ అంటే ప్రాసెస్ 1 క్యూలోకి యాడ్ అయిపోయింది, సైమల్టేనియస్లీ ప్రాసెస్ 2 కూడా క్యూలోకి యాడ్ అయిపోయింది అనుకో, ఓకే టాస్క్ 2 కూడా సబ్సీక్వెంట్ గా అదే పని చేస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు టాస్క్ 1లో 4 ప్రాసెస్ ఉన్నాయి, 4 క్యూలోకి యాడ్ అవుతున్నాయి, అంటే 4 ఈ వీలాగ్ ఎర్రర్ అనే ఫంక్షన్ ని కాల్ చేస్తుంది. సిమిలర్లీ టాస్క్ 2లో కూడా ఆ 4 కాల్ చేస్తున్నాయి అనుకో, అంటే టాస్క్ 1 టాస్క్ 2 సైమల్టేనియస్లీ ఈ వీలాగ్ ఎర్రర్ అనే ఫంక్షన్ ని కాల్ చేస్తున్నాయి అనుకోండి, రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మేక్ ష్యూర్ దట్ ద tasks are still working. Okay, so it gets
executed. There is no kind of disturbance or time consuming process. So ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. This is some important code which need to be considered. సో రీడ్ ఫ్రమ్ ద క్యూ అనే ఫంక్షన్ ఉంది, దాన్ని మీరు డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు. అదేంటి, క్యూలోకి యాడ్ చేసావు, కరెక్టే. క్యూలోకి యాడ్ చేశాక ఎర్రర్ ఏంటో క్యూలోంచి రీడ్ చేయాలి కదా, అది ఆ రీడ్ ఫ్రమ్ ద క్యూ అనే దాని నుంచి చేస్తాం. దానికి ఏముంది, దానికి మెయిన్ వాయిడ్ ఎర్రర్ టాస్క్ అని ఇచ్చేస్తాము. ఓకే, వాయిడ్ ERROR ఎర్రర్ టాస్క్ అని ఇచ్చేసి, ఓకే దిస్ ఇస్ సూడో కోడ్. మీరు ఎగ్జామ్లో ఈ కోడ్ రాసి ఆ కోడ్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు అనుకోండి, 200% యూ విల్ బి అవార్డెడ్ వెరీ గుడ్ మార్క్స్. ఎర్రర్ టైప్ అనేదో ఇచ్చాం, ఐఎమ్ జస్ట్ డిక్లేరింగ్ సమ్ వైల్. ఓకే, ఏదో ఫర్ ఎవర్ అని ఇచ్చేద్దాం, అంటే ఎప్పటికీ అని అర్థం బేసికలీ. ఇప్పుడు ఏంటి, రీడ్ ఫ్రమ్ క్యూ, రీడ్ ఫ్రమ్ క్యూ అండ్ విల్ ఇంక్రిమెంట్ ది ఎర్రర్. నెక్స్ట్ ఎర్రర్, నెక్స్ట్ ఎర్రర్, నెక్స్ట్ ఎర్రర్. అంటే ఇప్పుడు ఏంటి, ఇప్పుడు ఎర్రర్ కాస్ట్ ఏం చేస్తుంది, ఇక్కడ నుంచి క్యూలో ఎర్రర్స్ యాడ్ అయిపోయాక వాటిని సాల్వ్ చేయాలి కదా. సో ఎర్రర్ టాస్క్ అండ్ సాల్వ్ చేయాలి కదా, అప్పుడు ఎర్రర్ టాస్క్ అనే దాన్ని పిలుస్తాం. ఓకే, ఎర్రర్ టాస్క్ అనే దాన్ని పిలిచి దెన్ ద క్యూలో ఏవేవైతే ఉన్నాయో ప్రాబబ్లీ ఆ పర్టికులర్ క్యూలో ఈ ఎర్రర్స్ అన్ని యాడ్ అయిపోతాయి కదా, ఆ పర్టికులర్ క్యూలో ఎర్రర్స్ అన్ని యాడ్ అయిపోతాయి కదా, ఒక్కొక్క దాన్ని రీడ్ చేసి దాన్ని రెక్టిఫై చేసి ప్లస్ ప్లస్ అంటే ఇంక్రిమెంట్ చేస్తున్నాం. అంటే నెక్స్ట్ ఎర్రర్ ఏంటో చెప్పు, నెక్స్ట్ ఎర్రర్ ఏంటో చెప్పు, నెక్స్ట్ ఎర్రర్ ఏంటో చెప్పు. సో ఇక్కడ దాకా క్యూలో యాడ్ అయిపోయి ఈ కోడ్ ఏం చేస్తుందంటే యాడ్ అయిపోయిన ఎర్రర్స్ ని రెక్టిఫై చేయడం ఇప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ హౌ దిస్ కోడ్. దిస్ ఇస్ టాస్క్ ఆఫ్ హై ప్రయారిటీ, లో ప్రయారిటీ. ఓకే, ఇది ఆర్టీఓఎస్, ఇది బేసిక్ అన్నమాట. ఇప్పుడు ఇందులో మనకి మెయిల్ బాక్సెస్ అని ఉంటాయి. ఓకే, మెయిల్ బాక్స్ కూడా ఆర్ నథింగ్ బట్ దే ఆర్ మచ్ లైక్ ద క్యూస్ అన్నమాట. సో ఒక రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కి ఎప్పుడు కూడా ఇట్ హ్యాస్ గాట్ సమ్ ఫంక్షన్స్. వన్ ఇస్ టు క్రియేట్, రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కి ఇట్ హ్యాస్ గాట్ సమ్ ఫంక్షన్స్. వన్ ఇస్ టు క్రియేట్, వన్ ఇస్ టు రైట్, వన్ ఇస్ టు రీడ్ ఫ్రమ్ ద మెయిల్ బాక్స్. ఓకే, సో దీనికి కూడా ఒక కోడ్ ఉంటుంది. ఆ కోడ్ నేను రీసోర్స్ లో మీకు పంపించేస్తాను, చాలా పెద్ద కోడ్, మనం కోడ్ అంతా రాయక్కర్లేదు ప్రాబబ్లీ. ఓకే, సో ఏమవుతుందంటే మెయిల్ బాక్స్ మన జీమెయిల్, యాహూ మెయిల్ అలాగో ఇది అంతే బేసిక్గా. మీకు అర్థమయ్యే విధంగా చెప్పేస్తాను ఈజీగా. ఇప్పుడు సమ్ రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ దే అలౌ ఓన్లీ సర్టెన్ నెంబర్ ఆఫ్ మెసేజెస్ ఇన్ ఈచ్ మెయిల్ బాక్స్. ఓకే, you can, it is user wish anamata, you can easily choose how to create a mailbox. Okay, కొన్ని ఆర్టీఓఎస్ ఏం చేస్తాయంటే ఒక మెయిల్ బాక్స్ లో ఒక మెసేజ్ ఉండడానికి పర్మిషన్ ఇస్తారు. ఒక మెయిల్ బాక్స్ లో ఒక మెసేజ్ ఉండడానికి పర్మిషన్ ఇస్తారు. ఓకే, దట్ ఇస్ వన్స్ ఇఫ్ a message is written to a mailbox, the mailbox ఒక మెసేజ్ నువ్వు రాసిన వెంటనే మెయిల్ బాక్స్ అనేది ఫుల్ అయిపోతుంది. సో నో అదర్ మెసేజ్ కెన్ బి రిటర్న్ టు ద మెయిల్ బాక్స్. సో నువ్వు ఫస్ట్ది చదివేసావు, ఫస్ట్ది ఫినిష్ అయిపోయింది చదవడం అంటేనే సెకండ్ మెయిల్ బాక్స్. కొన్ని రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ లో మెయిల్ బాక్సెస్ ఆర్ అన్లిమిటెడ్. ఓకే, అంటే ఒక మెయిల్ బాక్స్ లో మల్టిపుల్ మెయిల్ బాక్స్ లో ఉండి, ఓకే దెర్ ఇస్ లిమిట్ టు ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మెసేజెస్. ఓకే, అంటే టోటల్ 1000 మెసేజెస్ ఉండాలి, ఈచ్ మెయిల్ బాక్స్ లో మాక్సిమం 50 ఉండాలి అన్నారు అనుకో, అంటే 50 ఇంటూ సమ్ ప్రాబబ్లీ 20. ఓకే, నేను 20 మెయిల్ బాక్సులు పెట్టుకుంటాను. సో ఐ కెన్ పుట్ అన్లిమిటెడ్ మెసేజెస్, బట్ ద టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మెసేజెస్ దట్ విల్ ఫిట్ ఇన్ టు ద మెయిల్ బాక్స్ షుడ్ బి లిమిటెడ్. అంటే ఒక మెయిల్ బాక్స్ లో 50 మెసేజెస్ ఉండొచ్చు. ఓకే, టోటల్ గా అన్లిమిటెడ్ ఉండొచ్చు. ఓకే, అండ్ ఇప్పుడు నీకు 1000 మెసేజెస్ వచ్చినాయి అనుకోండి, they'll be evenly distributed or randomly distributed to certain mailboxes. ఓకే, ఇప్పుడు ఏంటంటే కొన్ని రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో యూ కెన్ ప్రయారిటైజ్ ద మెయిల్ బాక్స్. అంటే హైయర్ ప్రయారిటీ మెసేజెస్ అన్ని చెప్పి యూ కెన్ రీడ్ ఫస్ట్, లోయర్ ప్రయారిటీ మెసేజెస్ అన్ని నువ్వు లాస్ట్ లో చదువుకోవచ్చు. ఓకే, దట్ ఈస్ హౌ యూ కెన్. ఇప్పుడు ఒక మల్టీ టాస్క్ అని ఒక సిస్టమ్ ఉంది, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, you have to create all of the mailboxes you need. Okay, creation of a mailbox is very important. Okay, one is to receive message, one is to check message. ఇది ఎలా చేయొచ్చు అంటే
I'll probably tell you. Okay, ఈ కోడ్ కూడా మీరు రాసుకోవచ్చు in your exam. So I'll say INTSNDMSG. ఓకే, ఇందులో అన్సైన్డ్ ఇంటూ దానికో యుఎం బిఐడి అంటే సర్టెన్ మెయిల్ బాక్స్ ఐడి అనేది ఉంటుంది కదా. నెక్స్ట్ పాయింటర్ మెసేజ్, సారీ, ఇప్పుడు void రిసీవ్ మెసేజ్, ఇది ఒక ఫంక్షన్ రాద్దాం. తర్వాత void చెక్ మెసేజ్ అనే ఫంక్షన్. ఏంటి, మూడు దాంట్లో కూడా all these three functions UMBID is mandatory. That is, your mailbox ID is mandatory. Okay, so ఈ సెండ్ మెసేజ్ ఫంక్షన్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ యాడ్స్ ద మెసేజ్ ఇంటు ద క్యూ ఆఫ్ మెసేజెస్. ఓకే, సో ఒక యుఎంబి ఐడి ఉంటుంది కదా. ఓకే, మేబీ యూ ప్రయారిటీ అని ఇచ్చామనుకోండి. ఇఫ్ యుఎంబి ఐడి, యుఎంబి ఐడి అంటే మెయిల్ బాక్స్ ఐడి, హైయర్ ప్రయారిటీ మెసేజెస్ అని ఈ పర్టికులర్ ఐడిలో పెట్టు, లో ప్రయారిటీ మెసేజెస్ అని ఈ పర్టికులర్ ఐడిలో పెట్టు, ఇలా ఇచ్చేస్తుంది. సో యుఎంబి ఐడి ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఇన్ కేస్ ఈ యుఎంబి ఐడి ఒక సర్టెన్ ఎక్స్టెంట్, ఇప్పుడు క్లాస్లో 50 మెంబర్స్ ఉన్నారు, 50 రోల్ నెంబర్స్ ఫిల్ అయిపోయాక నీకు 51st రోల్ నెంబర్ ఎందుకు ఇస్తారు, ఇవ్వరు కదా. అలాగే ఇఫ్ దర్ ఆర్ టూ మెనీ లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మెసేజెస్, ఈ యుఎంబి ఐడి అనేది ఇట్ ఇస్ ఇన్వాలిడ్. సో ఈ ఆర్సీబీఎంఎస్జి అంటే ఈ ఇది ఏం చేస్తుందంటే, ఈ ఆర్సీబీఎంఎస్జి అనేది ఇట్ రిటర్న్స్ ద హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ మెసేజ్. ఓకే, ఇట్ రిటర్న్స్ ద హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ మెసేజ్. ఓకే, ఇందులో ఇంకా కొన్ని పారామీటర్స్ ఉంటాయి. ఇందులో నేను యూ టైమ్ అవుట్ అని కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు. ఓకే, ఇలా ఒక పారామీటర్ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు. ఓకే, సో ఈ మెసేజ్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ రిటర్న్స్ ద హైయెస్ట్ ప్రయారిటీ మెసేజ్ అనమాట ఫ్రమ్ అ స్పెసిఫైడ్ మెయిల్ బాక్స్. అంటే ఇప్పుడు నేను యుఎంబి ఐడి 4 అని ఇచ్చాను అనుకోండి, ఇక్కడ ఏదో యుఎంబి ఐడి 4 అని ఇస్తే, అచ్చా ఆ ఐడిలో ఒక హై ప్రయారిటీ మెసేజ్ ఉందన్నమాట. ఫస్ట్ దాన్ని రిట్రీవ్ చేద్దాం. ఇట్ రిటర్న్స్ దట్ పర్టికులర్ హై ప్రయారిటీ మెసేజ్. ఓకే, ఇన్ కేస్ చాలా ఎక్కువసేపు వెయిట్ చేసి దానికి దొరకలేదు అనుకోండి, ఈ యూ టైమ్ అవుట్ పారామీటర్ చూస్తుంది. అంటే 50 సెకండ్స్ చెక్, 50 సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 600 మిల్లీ సెకండ్స్ ఇచ్చారనుకోండి, 600 మిల్లీ సెకండ్స్ చెక్ చేస్తుంది. అప్పటికి దొరకకపోతే ఇట్ డస్. ఓకే, నెక్స్ట్ మెసేజెస్ లేకపోతే ఇంకా అది చేసిన పని లేదు కదా, దర్ ఇస్ నో పాయింట్. సో దిస్ ఇస్ చెక్ మెసేజ్ అంటే చెక్ చేస్తుంది. అచ్చా హైయర్ ప్రయారిటీ ఇక్కడ రిటర్న్ చేస్తుంది ఈ ఆర్సీబీఎంఎస్జి, ఈ సిహెచ్కేఎంఎస్జి అని చెక్ చేస్తుంది. ఓకే, it gives us the highest priority messages. Here it returns the highest priority. This is one of the most important thing. Message queues అయిపోయాయి. ఇది మెయిల్ బాక్సెస్. సో మెయిల్ బాక్సెస్ లో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను. మెయిల్ బాక్స్లు అనేవి మెసేజెస్ లిమిటెడ్ ఉన్నవి ఉంటాయి. కొన్ని రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ లో లిమిటెడ్ మెసేజెస్ ఉండే మెయిల్ బాక్సెస్ ఉంటాయి. అంటే ఒక మెసేజ్ పెట్టాక మెయిల్ బాక్స్ ఫుల్ అయిపోయింది అని వస్తుంది. ఆ మెసేజ్ రీడ్ చేస్తేనే ఇంకో మెసేజ్ అనేది యాడ్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ వన్. కొన్ని రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ లో అన్లిమిటెడ్ మెసేజెస్ పెట్టుకోవచ్చు, ఉంచుకోవచ్చు మెయిల్ బాక్సెస్ లో. థర్డ్, కొన్ని రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో అన్లిమిటెడ్ మెసేజెస్ ఉంచుకోవచ్చు. దీస్ అన్లిమిటెడ్ మెసేజెస్ ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ లిమిటెడ్లీ అమాంగ్ ద డిఫరెంట్ మెయిల్ బాక్సెస్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మల్టీ టాస్క్ అని పెట్టి సెండ్ మెసేజ్ అని ఒక ఫంక్షన్ క్రియేట్ చేసి సెండ్ మెసేజ్ ఏం చేస్తుందంటే క్యూలోకి సెండ్ చేస్తుంది. రిసీవ్ మెసేజ్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఆ మెయిల్ బాక్స్ ఐడి ప్రకారం హై ప్రయారిటీ మెసేజెస్ అన్నిటిని రిట్రీవ్ చేస్తుంది. ఇన్ కేస్ ఆ సర్టెన్ టైమ్ స్పాన్ లో మనకు దొరకకపోతే టైమ్ అవుట్ ని కాల్ చేస్తుంది. వెరీ సింపుల్. ఇవి మెసేజ్ క్యూస్. నెక్స్ట్ పైప్స్, ఇవి మెయిల్ బాక్సెస్. నెక్స్ట్ పైప్స్. పైప్స్ కూడా క్యూస్ లాంటివి. సో ఆర్ రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ లో యూ కెన్ క్రియేట్ ఎ పైప్, యూ కెన్ రైట్, యూ కెన్ రీడ్. సేమ్ పైప్స్ లో కూడా వేరీ అవుతుంది. సమ్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ ఎలా అయితే మనం సింగిల్ మెసేజెస్ ఉంచుకోవచ్చు మెయిల్ బాక్సెస్ లో, కొన్ని రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ లో దే అలవ్ యూ టు రైట్ మెసేజెస్ ఆఫ్ వేరింగ్ లెంత్ ఆన్ టు పైప్స్. ఓకే, ఇంకోటి ఏంటి, పైప్స్ ఆర్ కంప్లీట్లీ బైట్ ఓరియంటెడ్. ఓకే, టాస్క్ ఏ అనే టాస్క్ ఉంది అనుకోండి. ఓకే, యూ హ్యావ్ అ టాస్క్, ఇట్స్ సింటాక్స్ ఎర్రర్, దట్స్ ఓకే. If you have a task, okay, you have a task A, okay, which writes 11 bytes.
Okay, a task writes 11 bytes to the pipe. Okay, and say for example, okay, this task is pipes are completely byte oriented, and task B ఏదైతే ఉందో I'll assume it writes, say for example, 19 bytes. Task B ఏదైతే ఉందో it writes 19 bytes. Okay, if say for example, if task C needs 14 bytes, if task C needs 14 bytes, it takes 11 from task A and 3 from task B. Okay, అంటే ఇప్పుడు టాస్క్ సి కి 14 పైప్స్ కావాలి. టాస్క్ సి కి 14 కావాలనుకోండి. సో వాట్ హ్యాపెన్స్, టాస్క్ ఏ గివ్స్ 11, టాస్క్ బి గివ్స్ 3. ఇంకా టాస్క్ బిలు ఎన్ని ఉంటాయి, రిమైనింగ్ 16 ఉంటాయి కదా, ఆ రిమైనింగ్ 16 అనేవి నెక్స్ట్ ఏవైతే రీడ్ అవుతాయో ఆ 16 బైట్స్ దానికి వాడుకుంటుంది అనమాట. ఓకే, దీనికి స్టాండర్డ్ ఉంటాయి, ఎఫ్ రీడ్, ఎఫ్ రైడ్, రైట్. సో ఎఫ్ రీడ్ టు రీడ్, ఎఫ్ రీడ్ టు read from a pipe, F write to write to. Next, pitfalls. In general, queues, mailboxes, pipes, they make it quite easy to share data among the tasks. Okay, so most of the real-time operating systems they do not restrict which task can read or which task can write. Okay, ante any task can read or any task can write, they do not probably restrict. So unnecessary tasks kuda read chestu write chestu unte lot of time waste and memory waste. So it is very important you ensure that you use the correct tasks each one time. If some tasks writes some temperature data అనుకుందాం, ఓకే, అండ్ ఆ రైట్ చేసింది కొంచెం రీడ్ చేయాలి, సో సైమల్టేనియస్లీ అనేది జరుగుతుంది అనమాట. ఓకే, దిస్ ఇస్ సంథింగ్ రిగార్డింగ్ పిట్ఫాల్స్ మీరు గూగుల్లో చూసేయచ్చు, పెద్ద ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇస్ టైమర్ ఫంక్షన్స్. Timer functions are needed. Timer function is to probably keep track of this thing, time అనేది. Say for example, most embedded systems ఏం చేస్తాయంటే passage time అనేది ట్రాక్ చేస్తాయి. ఓకే, ఎందుకు, టు ఎక్స్టెండ్ ఇట్స్ బ్యాటరీ లైఫ్. కార్డ్లెస్ బార్కోడ్ స్కానర్ ఉంటుంది కదా, స్కాన్ చేస్తున్నప్పుడే ఆన్ అవుతుంది, స్కాన్ చేయనంతసేపు ఆఫ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఓకే, దట్ ఈస్ లైక్ ఇట్ ఎక్స్టెండ్స్ ఇట్స్ ఓన్ బ్యాటరీ లైఫ్ బై ఇట్ సెల్ఫ్. ఓకే, ఇట్ ఎక్స్టెండ్స్ ఇట్స్ ఓన్ బ్యాటరీ లైఫ్ బై ఇట్ సెల్ఫ్. అంటే స్కాన్ చేస్తున్నంతసేపు బాగానే ఉంటుంది, స్కాన్ చేయనప్పుడు ఏమొచ్చి ఇట్స్ pretty much it won't be useful and it won't be working. Okay, so one simple service ఏంటంటే, say for example, most real-time operating systems they offer a function, okay, that delays a task for a particular period of time. Okay, so 10 seconds అని టైం డిలే పెట్టుకుంటే ఆ 10 seconds ఆ టాస్క్ ని డిలే చేస్తుంది. 10 seconds తర్వాత ఆ టైం పీరియడ్ ఎప్పుడైతే ఎక్స్పైర్ అయిపోయిందో a part of a program is executed. Okay, so timer functions basically ఇది while loop లో టాస్క్ డిలే అని ఉంటాయి, ఫోన్ కాల్ టాస్క్ అని ఉంటాయి. అంటే ఇప్పుడు ఎమర్జెన్సీ ఉంది, SOS ఉంది ఐఫోన్లో, 3 times అదేంటి ఆటోమేటిక్గా 3 times 3, 2, 1 అని సౌండ్ వస్తుంది. అంటే ఆ 1 అయిపోయిన వెంటనే టైం డిలే అనేది స్టాప్ అయిపోతుంది. టైం డిలే ఎప్పుడైతే స్టాప్ అయిపోయిందో ఇట్ కాల్స్ అ ఫంక్షన్ ఎమర్జెన్సీ కాల్ చెయ్యి అనేది, వెంటనే ఎమర్జెన్సీ కాల్ అనేది చేసేస్తుంది అనమాట. దీస్ ఆర్ ఆల్ టైమర్ ఫంక్షన్స్. ఓకే, దీనికి మీరు టాస్క్ డిలే, ప్యూర్ టాస్క్ డిలే మీద బేస్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, టాస్క్ డిలే ఫంక్షన్స్ టేక్స్ అ నంబర్ ఆఫ్ మిల్లీ సెకండ్స్ పారామీటర్. ఇప్పుడు 10,000 మిల్లీ సెకండ్స్ ఇచ్చారనుకోండి, ఇక్కడ టిక్స్ లో డివైడ్ చేస్తాం. సో ఇన్ని మిల్లీ సెకండ్స్ ఇస్తే ఇప్పుడు SOS తీసుకున్నాను, బై మిస్టేక్ క్లిప్ అయింది అనుకో, 3, 2, 1 కాల్ చేసేస్తాం. అంటే ఇట్ టేక్స్ దోస్ మెనీ మిల్లీ సెకండ్స్, ఇట్ గివ్స్ అ కాల్. దట్ ఈస్ హౌ ఇట్ వర్క్స్.
సో దాని గురించి మీరు టైం డిలే గురించి యూ కెన్ గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ గూగుల్. ఐ జస్ట్ గేవ్ యూ బ్రీఫ్ డిస్క్రిప్షన్ అంతే. సో ఈవెంట్స్ ఏంటంటే సింపుల్. ఈవెంట్స్ ఐ థింక్ యూ గాట్ నథింగ్ టు డూ. ప్రాబబ్లీ అడిగితే అడగచ్చు ఈవెంట్స్ మీకు ఎగ్జామ్లో. సో ఈవెంట్స్ గురించి దర్ ఇస్ నథింగ్ టు వరీ. అండ్ ఇంటర్ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇంటర్ప్రోటీన్స్లో 2 రూల్స్ ఉంటాయి. An interrupt routine must not call any RTOS function that might block the caller. Okay. And interrupt routine, second rule ఏంటంటే interrupt routine may not call any RTOS function that might cause the real-time operating system to switch a task. First ఏంటి, it should not call any RTOS function which causes a block to the call. Second ఏంటి, it should not call any RTOS function which might cause the RTOS to switch a task. అంటే ఒక టాస్క్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అదే ఉండాలి. ఇఫ్ యూ కాల్ అన్ RTOS ఫంక్షన్ ఇట్ స్విచెస్ ద టాస్క్. సో దీస్ టూ ఆర్ సమ్ ఇంటరప్ట్ రొటీన్ రూల్స్. ఇంటరప్ట్ రొటీన్స్ ఇన్ RTOS ఎన్వైరన్మెంట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ ఇట్. ఇందులో రూల్ అంటే నో బ్లాకింగ్ అనేది ఉండకూడదు. నో RTOS కాల్. ఓకే, నో RTOS కాల్. ఈ రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ రూల్స్. సో దీస్ టూ రూల్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ దీస్ రూల్స్ ఇన్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్. So rule 1 is an interrupt routine. They must not call an RTOS function which blocks. Second, they must not call an RTOS function which makes the RTOS shift its task. These two are interrupt routine rules. So message queues telsu, mailboxes telsu, pipes telsu. Mailboxes lo meeku evevaithe untayo, pipes lo everything is written in bytes. So pipes lo f read f write dwara you read from a pipe, write from a pipe. Message queues చెప్పాను. మెయిల్ బాక్సెస్ మీకు I told you clearly. So yeah, that is intertask communication. So any more doubts regarding intertask communication? You just go through. Events are probably have nothing to do with events. Okay, probably you have got nothing to do with events. Okay, that's it. Intertask communication either, that's it. You have any more doubts regarding intertask communication, please let me know. డౌట్స్ ఏం లేవు అభిషేక్. మామూలుగా జస్ట్ బ్రీఫ్ అవుట్ ఇచ్చామంటున్నారు. అంటే మొత్తం బ్రీఫ్ కాకుండా జస్ట్ ఓవర్ పైపైన అలాగా చెప్పేమంటున్నారు. అయిపోయింది ఇంటర్టాస్క్ కమ్యూనికేషన్ అయిపోయింది వికాస్. అదే ఓకే, నెక్స్ట్ ఏ టాపిక్ కావాలి మీకు? So if you have any doubts, just let me know. Yes, you can put forward your doubts regarding any particular chapter or any particular this thing. I'll wait for 5 minutes so you will your doubts. So I think intertask communication నేను చాలా క్లియర్ గా చెప్పాను. So you can just go through this code. ఇంటర్టాస్క్ కమ్యూనికేషన్ డౌటే లేదు వాళ్ళకి, ఎవరికి అంతా క్లియర్ గా ఉందంట. మెసేజ్ వచ్చింది, క్లియర్ గా ఉంది. ఓకే ఇంకేం డౌట్స్ ఉంటే డౌట్స్ ఉంటే ఇదిగోండి నేను సిలబస్ కాపీ కూడా ఓపెన్ చేసి పెట్టాను. మీకు ఇందులో ఏవి డౌట్స్ ఉన్నా చెప్పండి. ఈ 5th చాప్టర్ అనేది ఇట్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇరిటేటింగ్ పార్ట్. ఏం చదువుతారులే రేపు ఎగ్జామ్. టెస్టింగ్ ఆన్ యువర్ హోస్ట్ మెషిన్ ఇదంతా. ఐ సిన్సియర్లీ సజెస్ట్ యూ ఫస్ట్ 3 చాలా సింపుల్. నేను మెసేజ్ క్యూకి ఇప్పుడు మీకు మెసేజ్ క్యూ మెయిల్ బాక్స్ కి చిన్న కోడ్స్ చెప్పాను, టైమర్ ఫంక్షన్ కూడా చెప్పాను. కాబట్టి ఐ ఆల్మోస్ట్ ఫినిష్డ్ ఎవ్రీథింగ్. ఈవెంట్స్ అండ్ మెమరీ మేనేజ్మెంట్ చాలా సింపుల్. ఓకే, దట్ మీరు గూగుల్ చేసినా అర్థమైపోతుంది. ఓకే, ఇంటరప్ట్ రొటీన్స్ ఇన్ RTOS ఎన్వైరన్మెంట్ ఇప్పుడే చెప్పాను. 2 రూల్స్ ఉంటాయి. ఆ రూల్స్ ని మీరు డిఫైన్ చేస్తే ఎగ్జామ్ లో ఇట్స్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్, బట్ యూ హ్యావ్ టు ఎలాబరేట్ ఆన్ యువర్ రూల్స్. చిన్న కోడ్స్ ఉంటాయి, అవి నేను రిసోర్స్ సెక్షన్స్ లో అప్లోడ్ చేస్తాను మీకు. ఆ కోడ్ ని ఐ అప్లోడ్ సేయింగ్ ఇంటరప్ట్ రొటీన్స్ ఇన్ RTOS ఎన్వైరన్మెంట్ కోడ్ అని చెప్పి అది చేస్తాను. సో ఆ కోడ్ రాసి మీరు జస్ట్ బ్రీఫ్ గా చదువుకుని వెళ్ళిపోయినా మీకు ఎగ్జామ్ లో మీరు ప్రజెంట్ చేసేయగలుగుతారు.
ఈ అదే సెకండ్ అభిషేక్ చాప్టర్ యా అదే ఈవెంట్ మెమరీ మేనేజ్మెంట్ ఈజీ టాపిక్ అంటున్నావు కదా అది చెప్పి ఇంకా క్లోజ్ చేసి ర్యాప్ చేసేద్దాం మొత్తం. ఓకే ఈవెంట్ మెమరీ మేనేజ్మెంట్ చెప్పాలా? అది మెమరీ మేనేజ్మెంట్ ఉంది కదా అది ఓకే ఇంపార్టెంట్ కదా అది యా ర్యాప్ చేస్తాం లాస్ట్. ఒక డౌట్ వచ్చింది అభిషేక్, కమెంట్ వచ్చింది. So once can explain interrupt routines in RTOS, real-time operating system rule 2 in detail about graphs. ఓకే గ్రాఫ్స్ డన్. ఓకే సో ఇంటరప్ట్ రొటీన్ ఐ లవ్. నా దగ్గర టెక్స్ట్ బుక్ ఉంది, టెక్స్ట్ బుక్ లో గ్రాఫ్ ఉంది, బట్ ఐ కాంట్ స్కాన్ ఇట్ కంప్లీట్లీ. లెట్స్ ఫైండ్ ఇట్ ఇన్ గూగుల్. Yes, let's. These have got nothing to do with systems. Okay. Just finding out. I think probably there aren't there. Okay, నేను గీసేస్తాను. I'll draw them for you. No problem. ఇది చాలా సింపుల్ టాపిక్, ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, ద గ్రాఫ్స్ పార్ట్ ఏం లేదు. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే ఐ పుట్ ఇట్ లైక్ దిస్. ఇక్కడ ఐఎస్ఆర్ అంటే ఇంటరప్ట్ సర్వీస్ రొటీన్ అనుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఆర్టీఓఎస్, టీహెచ్ అంటే టాస్క్ హై, టిఎల్ అంటే టాస్క్ లో. ఓకే, ఓకే సంథింగ్ ఇలా ఉంటుంది అనమాట బేసిక్ గా. సో ఏం జరుగుతుందంటే మనకి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఈ గ్రాఫ్ ఏంటంటే షిఫ్ట్స్ ఫ్రమ్ వన్ పార్ట్ టు ది అదర్ పార్ట్. అంటే సో ద ఇంటరప్ట్ రొటీన్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ ఇంటరప్ట్స్ ద లో ప్రయారిటీ టాస్క్. ఓకే, అన్నిట్లో చూసుకుంటుంది, ఏవైతే లో ప్రయారిటీ ఉన్నాయో దాన్ని ఇంటరప్ట్ చేస్తుంది. ఓకే, అండ్ ఇట్ కాల్స్ ద ఆర్టీఓఎస్ టు రైట్ అ మెసేజ్ టు ద మెయిల్ బాక్స్. ఓకే, ఇట్ టు రైట్ అ మెసేజ్ టు అ మెయిల్ బాక్స్. ఇప్పుడు ఏంటి, వెన్ ఇంటరప్ట్ రొటీన్ ఎగ్జిట్స్, ఈ ఆర్టీఓఎస్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ ఓకే దిస్ ఇస్ వాట్ సరే దట్ ఈస్ ఇట్ సెండ్స్ అ మెసేజ్ టు అ మెయిల్ బాక్స్. ఓకే, ఎప్పుడైతే వెన్ ద ఇంటరప్ట్ రొటీన్ ఎగ్జిట్స్, ఆర్టీఓఎస్ ఏం చేస్తుందంటే ఈ RTOS arranges, the real-time operating system arranges the microprocessor to execute the original task లేదా or the high priority task. ఓకే, తర్వాత ఏంటి, వర్స్ట్ కేస్ సినారియో చెప్తాను. ఇఫ్ ద హైయెస్ట్ priority task is blocked, as soon as interrupt routine writes to the mailbox,
ఆర్టీఓఎస్ ఏం చేస్తుంది ఇప్పుడు సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది బ్లాక్ అయింది. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద హై ప్రయారిటీ టాస్క్ అనుకుంది. దిస్ ఇస్ ద టాస్క్ ఆఫ్ హై ప్రయారిటీ. సో ఇది లో ప్రయారిటీ టాస్క్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, దీని అర్థం ఏంటంటే ఇంటరప్ట్ రొటీన్ కాల్ చేసింది. ఓకే, ఇంతసేపు ఇంటరప్ట్ రొటీన్ కాల్ చేసింది. సో ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అనేది మెసేజ్ కి ఒక మెయిల్ పంపించింది లేదా మెసేజ్ పంపించింది, సెండ్స్ ఎ మెసేజ్ టు మెయిల్ బాక్స్. ఓకే, ఇప్పుడు ఏంటి ఇది కొత్త డయాగ్రామ్ లో ఏం చెప్తున్నాను అంటే హై ప్రయారిటీ టాస్క్ బ్లాక్ అయిపోయింది అనుకుందాం. ఓకే, సో ఈ ఇంటరప్ట్ రొటీన్ మెయిల్ బాక్స్ కి మెసేజ్ పెట్టిన వెంటనే ఈ ఆర్టీఓఎస్ ఏం చూస్తుందంటే ఇట్ అన్బ్లాక్స్ ది టాస్క్ ఆఫ్ హై ప్రయారిటీ. ఇప్పుడు దెన్ ఆర్టీఓఎస్ ఏం చేస్తుంది, ద రియల్ టైమ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇప్పుడు నౌ ఇట్ నోటీసెస్, ఓకే, ఇట్ నౌ నోటీసెస్ దట్ ద టాస్క్ ఓకే ఈజ్ నో లాంగర్ హై ప్రయారిటీ టాస్క్. సో ఎప్పుడైతే అంతే కదా, సి ఇఫ్ ఇట్ స్టార్ట్స్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ఆర్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ సెంట్ టు వెయిట్ లిస్ట్, it seems that it is of a no importance. So instead of reiterating or instead of returning the ISR routine, ఇది ఏం చేస్తుందంటే ఈ ఆర్టీఓఎస్ అనేది ఇక్కడ ఏమైంది మెయిల్ బాక్స్ కి మెసేజ్ పంపించి ఇట్ నౌ సేస్ దట్ ద టాస్క్ ఇస్ నో మోర్ ఏ low priority task, it is a high priority task. So the interrupt routine doesn't get to finish until unless it turns to a high priority task. సో ఇందులో వేరియస్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు ఏంటి దట్స్ వాట్ ఇక్కడ రిటర్న్ అవుతుంది, అది లో ప్రయారిటీయా హై ప్రయారిటీయా. ఇన్ కేస్ ఇది రిటర్న్ అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ నేను రిటర్న్ ఫంక్షన్ చెప్పాలి, ఇక్కడ రిటర్న్ అని పెడదాం. హై ప్రయారిటీ టాస్క్ అయితే హై ప్రయారిటీ టాస్క్ అని రిటర్న్ చేస్తుంది, లో ప్రయారిటీ టాస్క్ అంటే లో ప్రయారిటీ టాస్క్ అని రిటర్న్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ మళ్ళీ క్లియర్ గా చెప్తున్నా, ఈ గ్రాఫ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ గ్రాఫ్ ఒకసారి మళ్ళీ క్లియర్ గా చెప్తున్నా. ఇంటరప్ట్ రొటీన్స్, సో ఇదిగో లో ప్రయారిటీ టాస్క్ ని ఇంటరప్ట్ రొటీన్ ఇంటరప్ట్ చేసింది. ఇదంతా ఇంటరప్ట్ చేసింది అని అర్థం, ఇక్కడ దాకా ఇంటరప్ట్ చేసింది. ఇక్కడ ఏం చేసింది ఆర్టీఓఎస్ ఏం చేస్తుంది, ఆర్టీఓఎస్ ఏమొచ్చి ఇట్ సెండ్స్ ఎ మెసేజ్ టు అ మెయిల్ బాక్స్, సెండ్స్ ఎ మెసేజ్ టు అ మెయిల్ బాక్స్. ఓకే, ఇప్పుడు ఇంటరప్ట్ రొటీన్ ఎగ్జిట్ అయిపోయింది, ఇక్కడ ఇంటరప్ట్ రొటీన్ ఎగ్జిట్ అయిపోయింది. ఓకే, ఆర్టీఓఎస్ అనేది మైక్రో ప్రాసెస్, ఇట్ ఇస్ అరేంజెస్ ద మైక్రో ప్రాసెసర్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ద ఒరిజినల్ టాస్క్. సో ఇదంతా ఇంటరప్ట్ సర్వీస్ రొటీన్ది, ఇదంతా ఆర్టీఓఎస్. ఇక్కడ ఆర్టీఓఎస్ మైక్రో ప్రాసెసర్ కోసం అరేంజ్ చేసింది, మళ్ళీ ఇంటరప్ట్ సర్వీస్ రొటీన్ దగ్గరికి వెళ్ళింది. ఇంటరప్ట్ సర్వీస్ రొటీన్ ఏం చేసిందంటే ఇక్కడ రిటర్న్ చేస్తుంది, అది హై ప్రయారిటీ అంటే హై ప్రయారిటీ, లో ప్రయారిటీ అంటే లో ప్రయారిటీ. అలా కాకుండా వర్స్ట్ కేసులో ఏమైందంటే ఇక్కడ ఆర్టీఓఎస్ మెయిల్ బాక్స్ కి మెసేజ్ పెట్టింది, ఈ హై ప్రయారిటీ టాస్క్ అనేది బ్లాక్ అయిపోయింది. సో ఇంటరప్ట్ సర్వీస్ రొటీన్ వెళ్ళిపోతుంది, ఈ హై ప్రయారిటీ టాస్క్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి వెళ్ళిపోతుంది. ఇప్పుడు ఆర్టీఓఎస్ ఏం చెప్తుంది, ఆర్టీఓఎస్ అనేది మళ్ళీ మెసేజ్ పెడుతుంది, ఇక్కడ మెసేజ్ పెడుతుంది హై ప్రయారిటీ టాస్క్ ని అన్బ్లాక్ చేయి అని చెప్పి ఇంటరప్ట్ సర్వీస్ రొటీన్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది. ఇంటరప్ట్ సర్వీస్ అనుకుంటుంది సరే హై ప్రయారిటీ టాస్క్ అన్బ్లాక్ చేశారంటే ఇంకా దాంతో మనకు పని లేదేమో, సరే ఎగ్జిక్యూట్ చేసేద్దాం అని వెళ్ళిపోతుంది. ఇలా ఎగ్జిక్యూట్ చేసింది, ఎగ్జిక్యూషన్ టైం అయిపోయింది, ఇప్పుడు రిటర్న్ చేసేస్తుంది. అది హై ప్రయారిటీ అయితే ఇది రిటర్న్ చేస్తుంది, హై ప్రయారిటీ అదే టిఎల్. సో ఇక్కడ నుంచి ఇదంతా ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ఇంటరప్ట్ సర్వీస్ రొటీన్. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటంటే ఆర్టీఓఎస్ మెసేజ్ పెడుతుంది, మళ్ళీ ఇంటరప్ట్ సర్వీస్ రొటీన్ రేట్కి వెళ్తుంది. ఇప్పుడు ఆర్టీఓఎస్ మైక్రో ప్రాసెసర్ చెప్తుంది టాస్క్ గురించి. ఓకే, ఆర్టీఓఎస్ అరేంజెస్ ద మైక్రో ప్రాసెసర్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ద ఒరిజినల్ టాస్క్. ఇక్కడ మెసేజ్ పెడుతుంది, ఇక్కడ ఒరిజినల్ టాస్క్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయమంటుంది. ఇదంతా ఇంటరప్ట్ సర్వీస్ రొటీన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి రిటర్న్ చేస్తుంది. ఏం రిటర్న్ ఏంటంటే మెయిల్ పెట్టింది అనమాట, మెసేజ్ పెట్టింది మెయిల్ బాక్స్, హై ప్రయారిటీ టాస్క్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి. ఎగ్జిక్యూట్ చేసింది. ఆర్టీఓఎస్ అంటుంది అది హై ప్రయారిటీ టాస్క్ బ్లాక్ అయిపోయింది అంటే ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్తుంది హై ప్రయారిటీ టాస్క్ ని అన్బ్లాక్ చేయండి. అది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది, ఐఎస్ఆర్ ఇంటరప్ట్ సర్వీస్ రొటీన్ రిటర్న్ చేస్తుంది. హై అయితే హై రిటర్న్ చేస్తుంది, లో అయితే లో రిటర్న్. దట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ ద గ్రాఫ్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? Yeah, is it clear, guys? Yeah, clear now. Doubt, no problem. So, Yes. Yeah, I think all the doubts are clear. మొత్తాన్ని చాలా బ్రీఫ్ గా చెప్పావు నువ్వు, చిన్నగా కూడా చెప్పలా. సో ఎగ్జామ్ లో బాగా రాయడానికి పనికొస్తుంది. హలో, అంటే ఐ గివెన్ కామన్ కోడ్స్ కాబట్టి ఆ కోడ్స్ చూసి ప్రాబబ్లీ మనం ఏదైతే ఆ కోడ్ ని వాళ్ళు
అనమాట. Yeah. So yeah, any So, more doubts? You know, so guys, if you have any doubts, అడగండి ఇప్పుడే, లేకపోతే మనం wrap up చేసేద్దాం. I think there are no doubts, Abhishek. అంత క్లియర్ గా ఉంది, అంటే ఆన్లైన్ లో ఉన్నారు అందరూ. One minute, just wait. Yeah, so thank you, Abhishek. చాలా పిలిచిన వెంటనే వచ్చి చెప్పావు. వాల్యుబుల్ టైం. నాకు తెలిసిన పేపర్స్ రీసెర్చ్ చేసిన పేపర్స్ కూడా అది కూడా పక్కన పెట్టి మళ్ళీ జూనియర్స్ కి ఎగ్జామ్ అన్న వెంటనే వచ్చి హెల్ప్ చేసావు. చాలా థ్యాంక్ యూ, అభిషేక్. వి వోంట్ ఫర్గెట్ దిస్. అభిషేక్, నీ స్క్రీన్ కట్ అయ్యింది. ఇది కనెక్షన్ ఇష్యూ ఏమో. Yeah, actually, I can see you now. So yeah, thank you so much from the complete team of Edimo. hello. What are the resources, guys? ఎవరైతే చూసిన వ్యూవర్స్ అందరూ రిసోర్సెస్ అనే అభిషేక్ ఇస్తాడు. ఎడిమో వెబ్సైట్ లో మొత్తం రిసోర్సెస్ పెట్టాము మేము ఆల్రెడీ. అండ్ అభిషేక్ కూడా కొన్ని మినిట్స్ మేము అప్లోడ్ చేస్తాము. సో ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే జస్ట్ కామెంట్ సెక్షన్ లో పెట్టండి. అభిషేక్ విల్ బి ఏబుల్ టు ఆన్సర్ యూ. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ guys for all, and thank you so much Abhishek for everything. Yeah. So Yeah, bye. thank you so much. Thank you so much, everyone. All the very best for your exam. Yeah. Bye. Bye. So that's it guys for today. మీకు అర్థమైంది కమెంట్స్ లో పెట్టండి. కమెంట్స్ ఆల్రెడీ మొత్తం అంతా అభిషేక్ చెప్పాడు క్లియర్ గా, క్లారిటీగా. సో హోప్ఫుల్లీ యూ హ్యావ్ నో డౌట్స్. అండ్ ఎల్లుండి ఎగ్జామ్ ఉంది, సో చాలా జాగ్రత్తగా రాయండి. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ డయాగ్రామ్స్ అండ్ ప్రోగ్రామింగ్ మీకు వచ్చినా రాకపోయినా రాయండి, తప్పదు. యూ హ్యావ్ టు ఫిల్ అవుట్ ద పేపర్స్, డోంట్ ఫర్గెట్ దట్. ఇది చాలా యూస్ఫుల్ టిప్. ఏంటి ఇలా చెప్తున్నారు అనుకుంటారు కానీ చాలా యూస్ఫుల్ టిప్ ఇది. సో జస్ట్ ఫాలో దట్. అండ్ సో దాట్స్ ఇట్ గైస్. ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ ఎగ్జామ్స్. అండ్ సబ్స్క్రైబ్ కొట్టకుండా మర్చిపోకండి. Do subscribe. So guys, bye.